important. And it also sends a clear signal that if you do all this damage to another country, you have to pay for the reparations. So of course, we have the QMV decision, but without Belgium, I think it would be increasingly, it wouldn't be very easy because they have the majority of the assets, and I think it's important that they are on board whatever we do. What I want to say is that, of course, you know, some countries in Europe are more used to the threats presented by Russia than others. And I want to tell you that these are only threats. If we keep united, we are much stronger. And these are just threats that Russia is posing, even, you know, what we have seen before. So I really want all of us to have clear head. Do we get the same first meeting before the war when the Americans are giving security guarantees to Russia, especially that the talks now is about stopping NATO from extending? Yeah, again, I mean, we have to be really clear-eyed. We have one aggressor and one victim, and the one that needs security guarantees is Ukraine, not Russia. Like I've said, in the last 100 years, Russia has attacked at least 19 countries, some as many as 3 or 4 times. None of those countries has ever attacked Russia, so they don't need any security guarantees. The security guarantees are needed for everybody else. Thank you very much. You share the space here? Morning, everyone. This FAC meeting is really important for Lithuania, as we expect that colleagues, ministers will agree and the Council will pass the additional criteria for the Belarusian sanctions regime. We're adding 3 points additionally to the current sanctions regime related to the hybrid activities against the European Union. We need solidarity. We got it. We need now united action. We are acting in this way today. And I'm really looking forward into expanding the sanctions regime on Belarus if those hybrid activities continue against us. So politically united and then also fast in the decisions. This is the recipe for the future and prevention from the activities against the EU as we were suffering already. Only when we are united, dictators step back. On Ukraine, we have to move fast. Before Christmas, we have to achieve in 2 directions good results. That is the reparation loan and the EU membership. On both of these tracks, last week we had good progress, and we really congratulated. The one that was in Lviv, and also the Council's decision on freezing the assets for a longer period of time. Now we have to move forward with finances for Ukraine, and the reparation loan is not the major and the best, but the only option how we can mobilize finances for Ukraine's need. And we know how many billions they need for defense efforts and also for macro financial stability. Second, on the EU membership, we have to also move forward till the end of this year. If we cannot open the 6 clusters that are already screened by European Commission, we have to set the date politically within the European Council when it is the date for Ukraine's membership in EU. And it has to be even faster than 2030. Otherwise, we are not giving credible cards for Ukraine in these negotiations that are ongoing. These are 2 cards that Europe can and must provide to Ukraine: membership and finances, reparation loan. Keeping by account that Moldova and Ukraine are always going hand in hand, does this mean that
the EU membership for Ukraine applies for Moldova as well, and every step of the way as well applies to Moldova? We cannot expect each and every step in the future that will be synchronized, but the very opening of the negotiation, opening of the clusters, of course we want it to be synchronized and it had to happen together. When we cannot achieve this, the political process is still ongoing, as it was last week in Lviv, as it is in the upcoming days also for Moldova. So we are moving forward anyways, but now we have to speed up, because negotiations are not waiting for us. Minister, do you think that Ukraine is now any closer to peace as American side states several times? Of course, we have all big hopes and expectations that this time this will be the real move forward, but we all understand where the problem is. And it's not about Ukraine. Ukraine is ready back from March 2025 when Ukraine agreed with unconditional ceasefire. The problem is Putin, and the problem is Russia's position. So if this time Americans can achieve the result with Russians, not so much with Ukrainians, because we know that that all the leadership of Ukraine wants to achieve the ceasefire, then the long-lasting, credible peace. So then we can expect that this will be the move forward. Otherwise, we will be wasting American diplomacy's time and our time. We have to put pressure on Russia. That's why Europe must work already now on 20th package. We cannot stop. We cannot stop, pause, and then wait what will happen. No, we have to proceed. If Ukraine does give up on NATO membership, can Europe provide the security guarantees instead? One of the security guarantees that we can provide, that is the EU membership. That is the really big one. Another one, of course, is the activities of coalition of the willing. But at the end of the day, knowing that the potential adversary, and now is the current aggressor against Ukraine, is the nuclear power. So we can trust only those security guarantees that are provided by also nuclear power with the extended nuclear deterrence. Otherwise, it won't work. As the Ukrainians are telling us already, and I believe in it, we don't need another Budapest memorandum. We need something credible. So when I hear that that will be Article 5 alike security guarantees, that is what we need. That is the guarantee that not only conventionally, but with all other strategic capabilities, there will be the power that is backstopping and guaranteeing the security. So if it is on the table, that is a good sign. And this will be quality-wise a bit different thing. The third element of the security guarantees, that is the financial security, the macro-financial security, and understanding that Ukrainian conventional forces will be the ones that will deter Russian conventional forces. They will need the support, and the support can be and must be provided by Europe. Have you discussed this with the British and French colleagues, the idea of nuclear backstop? We are not considering from the European side these options, and of course we see it within the Ukraine and American discussions. So I can only comment on the very idea that there will be the Article 5 alike guarantees. So that would be credible. As it is within NATO, we all understand that deterrence works till nuclear extended deterrence is effective. Otherwise, we saw Russian nuclear coercion that was used against the West, against the Ukrainians. All the threats that were coming from Russia back in 2022 with the potential use of tactical nuclear weapon. So we cannot we cannot set it to the side and only rely on conventional forces, thinking about potential scenarios in the future. Yeah, thank you. Yeah. What are your plans to support Ukraine in 2026 in a military case and diplomatic way? From Lithuania, that was the only line in our budget for the next year that was passed without any additional discussion and then without the political battle on it. That was support to Ukraine. 0.25% of our GDP for the next year will go for the security and defense needs of Ukraine, as it is this year, as it was previous year, as it will be in 2027 and 10 years onwards. So that is what we need. But we see that within Europe, there are more talks than money on the table. And that is my message to my colleagues and partners within the European Council. Put your money on the table and then put your money where your mouth is. We do not need only political positions. We need finances. And we know what demands are from Ukraine's side. So that's why Lithuania is delivering and expects that Europe will deliver also. Otherwise, there will be struggles on Ukraine's side. On the diplomatic way, of course, we are supporting the very fundamental principles of international law that are paramount for Lithuania. That is territorial integrity, sovereignty.
And I hope that all of us, once again, will conclude this within the Council today. Thank you. I'm very happy that the accession process for membership will play from Russia back in 2022 with the potential use of tactical nuclear weapons. So we cannot set it to the side and only rely on conventional forces, thinking about potential scenarios in the future. Good morning. So today I will attend the Foreign Affairs Council on the topic of Ukraine. The pace of peace negotiations has accelerated, and this is good. It is good because we see the development, and I'm also very happy that the accession process of Ukraine will play a crucial role. We see the membership of the Ukraine in the European Union as a political anchor of the security guarantees, and this is important for Ukraine, and it is also important for the European Union. In order to be able to do this, we have to go on with the reforms, and we are doing this. Last week, the European Commission has gotten from the member state important direction, and we can go on the technical level in the clusters 1, 2, and 6. The only way that we can secure peace and prosperity in Ukraine is that we go on with the accession process, and this is exactly what we are doing right now. That is territorial integrity, sovereignty. And I hope that all of us, once again, will conclude this within the Council. This is not a time for the speculations. I'm very happy that the accession process or membership will play or is playing a role in the peace negotiations, but we have to see what will come out at the end. What is important is that through the accession process, we can make Ukraine more prosperous, more stable, more democratic, and this is the most important part, not just because of the Ukraine, but also for the European Union, making Ukraine stronger. It's also important for the European security. And I'm happy that the enlargement process is playing a big role, as it has played in the past 40 years. Whenever there were important events in the history, we could have a good answer through the accession process, and I'm sure this will happen this time again. Allow me to ask you this question. We know that all this started when Russia started to stop other nations from joining the partnership agreements. Do you think they will be silent watching Ukraine joining the EU? Do you think that they will not raise another kind of vetoes? You're right. You know, the conflict between Russia and Ukraine didn't start with the war in 2022. It started when Ukraine decided to go its European way with deep and comprehensive free trade agreement. That's why it is important what we hear, that the accession process is a part, or a membership of Ukraine and the EU is a part of the peace negotiations. So in this respect, apparently what we are doing now is exactly that nobody is opposing the membership of Ukraine in the EU, and this is great. Madam Post, starting without actually opening the negotiations clusters, the negotiations with the Ukraine, does this mean that this applies to Moldova as well? Can we expect anytime soon a decision in this regard? It will happen today, yes, indeed. So today we will have a meeting to get the orientation. So what we need as the European Commission is getting the orientation or direction what we can do. Indeed, for opening officially, we would need EU27 decision, which we don't have. But it doesn't mean that we cannot do what is right. And the right thing is to go on with the technical part of the negotiations. And this is what we got the green light last week in Lviv for Ukraine. And hopefully this is what is planned for today. We will get it for Moldova. Can EU membership really provide the same kind of security guarantees? Sorry. Can EU membership really provide the same kind of security guarantees that Ukraine needs? Say if it gives up on NATO membership, can the EU provide something similar?
Indeed, I'm speaking about the political anchor of the security guarantees, not guarantees on general, but for the political part, the EU membership of Ukraine for sure will contribute for the safety, for the prosperity, and actually for secure Europe also. So yes, indeed, the EU membership is playing a crucial role for what is happening now in the peace negotiations. Commissioner, also, you know, I'm from Georgian independent media. You know, Georgia not online now today, but Georgian people still wants to be part of European Union. What we should expect from the UCO meeting on the final conclusions, and how do you see what should be next, or how can Georgia return to this path regarding Georgian dreams, repressive laws, and like actions against people and protesters as opposition parties? The conclusions will be done in the council, so I cannot speak about this. But you know, the recommendations and conclusions from the enlargement report, and in this enlargement report, we say that Georgia has backsliding as no other country. So if we expect, the country wants to move further on the European path, they have to do it differently. This is for the government. And of course, we will further on supporting the civil society and independent media, because this is very much important, not just to give hope to the people, but also to tell the government that it is not right if they don't consider what the people want. And speaking about Georgia, I really, really hope that with the support of your people, the Georgian authorities, the government will come back on the European path. But of course, it is in their hands. Commissioner, what should be Ukraine's priorities in terms of fighting corruption? Can you tell more about this new 10-step plan? Yes, so I'm very happy that we have the European Commission and Ukraine, we have adopted a special 10 points priority plan. So I would say it is nothing new, but we have set the priorities, what needs to be done in 1 year from now on. And there are many points, like, for instance, securing independence of NABU and SAPO, going on with the appointing of vetted judges, and so on. So I'm very happy we could agree on these 10 points. This is also very much important. Why? We are in the time that we have provided the money to Ukraine. The reconstruction will not be possible without the private money, without the companies. In order to be able to get enough interest from the private companies to invest in Ukraine, to take part of the reconstruction, we definitely need a secure environment, kind of legal certainties, and this can only happen if the companies, everybody will believe that Ukraine is safe to invest. And the anti-corruption measures are exactly doing, not just, but are doing this. Commissioner, one more question about Ukraine. I understand this is a matter of discussion. You will discuss it today, but I'm certainly, I'm confident that you have some points in your minds how to do this accession by 2027 for Ukraine. Could you clarify what exactly will you discuss today? For the time being, I can't tell more, but what is important is that Ukraine can go on with doing the reforms. And this is the most important part. You know, it is not just about the accession process. It is how Ukraine can be more prosperous, more democratic, and more safe. And the accession process is enabling all this. We are really working hard, as you have seen. It was together with Moldova the fastest screening ever in the history of the European Union. And Ukraine is doing reforms when the bombs are falling on the country. Moldova is doing the reforms during really a very strong hybrid war from the side of Russia. So those two countries have shown that sometimes impossible is possible. And I'm very happy that I can be of help, or that the European Commission can follow and motivate those countries to do even more. You know, I'm a child of communism, and then entering into the EU as my country, and I sometimes today feel the same energy when I visit Ukraine or Moldova. There is a special energy there where the people
the government, the parliament, everybody is working on the accession process, and this is what we need. Thank you. Have a nice day, ladies. Ir mus tiesiogiai liečiančios aktualios Baltarusijos paleisti kaliniai, galim sakyti turbūt mainais už Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų trąšoms nuėmimą. Ar ES, Lietuva sulaukia kažkokių signalų iš partnerių Amerikoje, tikintis, kad padarysime tą patį? Jungtinės Amerikos valstijos konsultavosi su Lietuva, kalbėjomės tiek apie kalinius, tačiau ne apie patį procesą ir ką suvereniai Jungtinės Amerikos valstijos ketina daryti ar daro konkrečiai Baltarusijos atžvilgiu. Čia labai yra svarbu suprasti, kad tai yra dvišalis klausimas. Kaip kad Jungtinės Amerikos valstijos įvedė sankcijas 21 metais kalio trąšoms pagrindinėms įmonėms be ES. ES beveik metus užtruko ir tik tai prasidėjus pilno masto agresijai prieš Ukrainą, kai įvedė tokio pobūdžio sankcijas. Tai taip ir nuima Jungtinės Amerikos valstijos sankcijos, taip pat vadovaudamasi savo vertinimu ir savo kriterijais. Tai čia yra labai svarbu. JAV ką daro, tai yra atsieta nuo ES. Kalbant apie politinius kalinius, žinoma, kad mes kalbėjomės ir kalbėsime su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, akcentuodami tai, kad tai negali būti prekyba žmonėmis realiai, tai turi būti negrįžtantys procesai ir tas, man atrodo, yra akcentuota ne kartą ir Jungtinių Amerikos valstijų pozicijoje, kad tos, kurios sankcijos buvo sušvelnintos, jos gali būti to jau pat gražintos, jeigu situacija keičiasi, ir turim kalbėti apie visus politinius kalinius. Nes vis dar virš 1000 yra pripažintų, o kiek dar yra nepripažintų politiniais kaliniais Baltarusijos kalėjimuose šiuo metu. Todėl mums yra labai svarbu, kad šitas procesas būtų tikrai baigtinis, dėl to mes sveikinam JAV diplomatijos pastangas tą linkme. Jeigu tai yra tik tai viena dalis ir tai yra tai žinoma, kad tai nieko negali tenkinti, nes matome, kad tempai iš Baltarusijos pusės pririnkti naujų kalinių su fiktyviais pagrindais, juos įkalinti, laikyti baisiomis sąlygomis, tebevyksta. Tai mes turėtume tai nutraukti. Iš mūsų pusės mes tikrai džiaugiamės ir dėkojame Jungtinėm Amerikos valstijom, kad 2 Lietuvos piliečiai grįžo į Lietuvą ir galėjo susijungti su savo artimaisiais. Bet ar tai keičia kažkaip Lietuvos laikyseną, kad jokių būdų to trąšų tranzito vis tiek neleisti, o galbūt jau pradėti svarstyti leisti, tik kokiamis sąlygomis? Ar ES, esate tikras, kad vasarį pratęs tas sankcijas Baltarusijai, nes dabar jos galioja iki vasario mėnesio? Lietuva neįvedė Baltarusijai sankcijų. Čia tas yra labai svarbu. ES įvedė Baltarusijai sankcijas. 22 metais prasidėjus pilnos apimties invazijai prieš Ukrainą. Pagrindai, kuriais buvo įvestos sankcijos, ne tik šios, bet ir kitos sektorinės sankcijos, jos nėra išnykusios. Nėra išnykę. Tai reiškia ir tolimesni žmogaus teisų pažeidinėjimai, represijos, pagalba Rusijai įvairiose veiklose, tiek vykdyti karinę kampaniją, tiek prisidėti prie pagrobtų vaikų reindoktrinacijos ir panašiai. Dėl to mes pirmiausia turim kalbėti apie pagrindus, priežastis. Ir tik tada galime svarstyti, ar jie pasikeitė ar nepasikeitė tie pagrindai ir tada ar mūsų veiksmai toliau turėtų būti tęsti sankcijas ar ne. Aš šiuo metu nematau jokių pasikeitusių pagrindų ir priežasčių, kodėl jos turėtų būti peržiūrėtos. Galų gale šiandieną, ko tikiuosi, tai kad ministrai pritars išplėstam kriterijų sąrašui, kada Baltarusijai yra taikomos sankcijos. Tai Lietuvos siūlymo yra traukti papildomi 3 kriterijai susiję su kritinės infrastruktūros trikdymu, su atakomis prieš kritinę infrastruktūrą, taip pat už priešišką propagandą, dezinformaciją ir turėdami šitos jau pagrindus galėsime kalbėti apie individualias ir sektorinės sankcijas. Gali būti, kad mes Baltarusijos režimų nekeičiant savo elgesio, mes būsime skirtingose ir greičiuose ir galbūt ne šiek tiek kryptise su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Mes taip pat girdėjome savaitgalį, kad Baltarusija Amerikai pažadėjo pristabdyti, išspręsti balionų klausimą ir tuo pačiu girdėjome ir socialdemokratų lyderių pareiškimą, kad tai yra premjerės Ingos Ruginienės diplomatijos nuopelnas. Ar jūs irgi matytumėte tai premjerės nuopelnų, kiek čia jūsų nuopelno? Aš manau, kad tai, kiek aš visą laiką ir akcentuodavau, kai veikiame kolektyviai ir kolegialiai, kaip sprendimai yra priimami, derinami veiksmus, tai kiekvieną savo lauke, apimtyje įgaliojimų tos veiksmus ir darėme. Ir tai, kad vyriausybė veikė,
aš tą galiu ir patvirtinti. Rezultatus, kai jau matysime lentelėse ir danguje, galėsime tada tikrai užsifiksuoti. Taip, tikrai turiu įvertinti premjerės indėlį, įsitraukimą, tiek planuojant veiksmus, tiek juos įgyvendinant, tiek darant susitikimus. Tai čia yra akivaizdu. Iš mūsų pusės visas diplomatinis aparatas dirbo tiek čia, Briuselėje, tiek Vašingtone, susitikimus turėjome, tiek konsultacijose dėl prieš tai buvusių kontaktų su Baltarusijos režimu, tiek šito metu tikrai intensyviai. Tiek pristatant pačią problematiką, kodėl tai yra hibridinė ataka, kaip tai veikia kombinuotai drauge su vilkikų sulaikymu, kokį spaudimą Lietuva patiria ir galų gale dar kartą akcentuojant, čia yra NATO oro erdvė. Tai nėra vien tik tai Lietuvos ir Baltarusijos klausimas. Dėl to tai tapo NATO Baltarusijos klausimu, dėl Lietuvos pozicijos. Tai tapo ES Baltarusijos klausimu šiandien, kai patvirtinsime papildomus kriterijus. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad tai tapo JAV ir Baltarusijos klausimu. Ir kad tai buvo diskutuota, kai buvo išsakytas toks pažadas. Man tai leidžia tikėtis, kad iš Baltarusijos pusės nebus bandoma testuotis, o ką tai reiškia savo pažadų nesilaikyti ir tampyti diplomatinius nervus kitai pusėje. Mindaugas Sinkevičius taip pat, kalbėdamas apie paleistus Baltarusijos kalinius, kalbėjo, kad dviveidiška yra džiaugtis tais paleistaisiais, iš tikrųjų nesistengus to daryti, o tik fotografuojantis vėliau. Turint omenyje, kad jūs vasarą fotografavotės su kai kuriais paleistais kaliniais, ar jūs įskaitote čia kritiką jum? Apie tai net nepagalvojau. Tai dėl paleistos Lietuvos pilietės ir kai vasarą mes pagaliau jo sulaukėme Lietuvoje, tai tas nuoširdus džiaugsmas buvo ne vienos institucijos. Aš ir tada ir dėkojau Lietuvos diplomatams nebe pagrindo, tarnyboms dėkojau nebe pagrindo ir žinoma Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip ir šiandien aš galiu džiaugtis, kad 2 Lietuvos piliečiai buvo paleisti iš Baltarusijos. Ir taip pat ten yra ir Lietuvos diplomatų indėlis, akcentuojant ir sudarant sąlygas įtraukti juos į JAV ir Baltarusijos pokalbius. Tai dėl to aš nesusieju šitų dalykų ir aš turiu manymą, kad ne apie tai čia buvo kalbėta. Ir ministrė, apie Ukrainą. Apskritai, ši savaitė, galime sakyti, daug ką gali būti keičianti, priklauso ir nuo vadovų tarybos, kokie bus sprendimai ir dėl finansavimo. Šiandien užsienio reikalų ministrų taryboje esminiai klausimai, kokie, kalbant apie Ukrainą? Apie Ukrainą tikrai kalbėsime, kur šiuo metu yra dėrybos. Prie mūsų prisijungs Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Sybiha ir tikiuosi išgirsti, kaip pavyko vakar procesas Berlyne, kaip jisai tęsi šiandien, ko mes galime tikėti šią savaitę. Ši savaitė yra ypatingai svarbi. Ketvirtadienį turėsime Europos vadovų tarybą, kur aš labai norėčiau pamatyti stiprias išvadas dėl ES plėtros. Mes turime uždėti aišku įsipareigojimą dėl Ukrainos narystės ES. Kitas svarbus aspektas, kaip mes šią savaitę pajudėsime su reparacijų paskola. Nes pinigai Ukrainai yra labai svarbu. Ukrainai politinė korta ir taip pat svarbus yra Europos bilietas prie stalo derantis dėl tolimesnės taikos. Tai bus svarbu Ukrainos temoje. Taip pat kalbėsime apie artimuosius rytus ir kur esame su Sirija. Turiu tam tikrų nuogąstavimų, kad ne visi lūkesčiai, o ypač tie, kurios Lietuva akcentavo, yra išpildyti. Ta prasme, aš matau, kad striginėjimai yra iš Sirijos pusės ir turėsime kalbėtis, kaip tai yra susijęs su ES laikysena, su parama Sirijai, su sankcijų nuėmimu Sirijos režimui, nes turime tai balansuoti. ES turi interesų ir turi turėti įrankius juos apginti. Taip pat šiandien bus svarbios temos susijusios su ES strateginiais ryšiais su kitomis pasaulio šalimis, su Kinija, tiek kiek susijęs su mūsų prekybos saugumu ir bendrai saugumu globaliai. Tai taip, kad yra tikrai svarbi taryba prieš pat Europos vadovų taryba, ir prieš išsijungiant kelioms savaitėm ES institucijoms kalėdų periodu, bet pagal tai, kas vyksta, aš nematau, kad čia bus ramių dienų. Mes girdėjome Volodymyrą Zelenskį sakant, kad Ukraina yra pasiruošusi atsisakyti noro tapti NATO nare, jeigu gaus europiečių, Jungtinių valstijų, G7 saugumo garantijas lygias NATO 5 straipsniui. Kai mes matome, kaip kinta Jungtinių valstijų laikysena Ukrainos atžvilgių ir kartais kyla klausimas, ar tikrai Amerika Ukrainos pusėje, kokias saugumo garantijas
Europa turėtų pažadėti Ukrainai, kad jie jaustųsi saugiai iš tikrųjų ir kiek jos būtų tvirtos? Na, tai, ką gali duoti Europa, tai narystė Europos Sąjungoje. Ir tai yra politinis, socialinis šalies stabilumas, tai yra galų gale šalies raidos perspektyva ir finansinė parama išlaikyti savo pajėgas. Tai yra labai svarbu suprantant, kad konvencinių pajėgų prasme Ukrainos pajėgos bus atgrasančios Rusijos pajėgas. Kitosgi garantijos ir apie ką ir šneka Ukrainos pusė, kaip kad 5 straipsnis, tai reiškia tik vieną, kad už to stovi didžiulis ginkluotės arsenalas, strateginių pajėgumų arsenalas, branduolinis arsenalas, kurį turi Jungtinės Amerikos valstijos. Be to mes negalim čia net nieko lyginti su 5 straipsniu. 5 straipsnis tai nesolidarumas. 5 straipsnis reiškia priimtas sprendimas ir įsijungia didžiuliai planai ir įsijungia didžiuliai pajėgumai su milžiniška ugnies ir naikinimo gale. Tai reiškia 5 straipsnis. Jeigu to nėra, tai yra bla straipsnis ir tokių galime prirašyti labai daug. Dėl to aš visiškai sutinku, kad čia yra esmė. Esmė, kas garantuos Ukrainai saugumą. Aš jau nekalbu apie visus kitus dalykus. Europa be Jungtinių valstijų to saugumo? Negali ir čia nereikia įsivaizduoti, kad norinčių koalicija galėtų kažką tai užtikrinti. 3 brigados, 4 brigados, tebūnie 10 brigadų. Čia ne apie tai eina kalba. Ukraina jų turės nedaugiau. Čia yra visi kiti įgalintojai. Tai yra ir žvalgybiniai pajėgumai, tai yra tolimo poveikio efektoriai, ginkluotė ir panašiai. Aš jau nekalbu apie branduolinius. Minister, we see a rising frustration in the Baltic states, Minister. We see a rising frustration in the Baltic states. We see that EU warning that Russia will be rewarded. Do you think that this is what's happening? And do you think that you can really do something in this crucial point for diplomacy to stop this from happening? Of course we can, and that is what is happening right now, and we're doing, meaning that diplomacy is working. And now ongoing talks and negotiations, what concerns at least the Ukraine side, of course, they're destined to provide the result. But the problem is not there. The problem is Russia. And that is why what concerns Russia, it's not only diplomacy that should help us. That's also pressure on Russia that we saw was very effective. And that's sanctions. That's why I'm calling for the 20th package of sanctions being prepared already right now. Because we have to proceed further. We cannot expect and build our strategy on hope that Putin somehow will change his position. He won't. No. So, Minister, a very quick question again about Georgia. You know, for Georgia's people, it's very important. How do you estimate more and more repressive laws against the public protests? Also, if you see the BBC investigative film that maybe probably Georgian Dream used chemical substance against protesters. So, in this situation, how do you see recent developments and what will be like exit from this situation and position of your country? Now, what should you do? The exit of this situation is the one as we were calling for 1 year ago. And actually, I'm talking to you one year ago. That's what I said, what we need. We need to bring back the credibility of democratic institutions and processes in Georgia, and that is to organize the free and fair elections and then to proceed further. Because otherwise, we see what are the degrading processes and backsliding of the democracy, and that is really frustrating. And especially knowing that the big expectations that Lithuanian people had. And also the expectations of Georgian people that they had with the European perspective, with such a big support of European membership. I'm still a believer in the European future of Georgia, but of course it doesn't match the current situation and the measures that the current regime is applying against the political opposition and protesters. It's absolutely unacceptable, and I'm really frustrated to see the trend. So for the next year, I hope that we will continue with our support what concerns civil society and organizations in Georgia, and I really hope that the Georgian regime will change its position and then also review strategically where Georgia belongs. And now, when there are such a major geopolitical shifts in the world, that's the biggest question. And then there in Tbilisi, where we are, what part of the world we are with. Thank you. Good morning. Vaiva Braža, Latvian Foreign Minister.
And it's good to be back at the EU Foreign Affairs Council with a very intensive agenda in front of us. As usual, we have the agenda item on Russia's aggression against Ukraine with the briefing from the Foreign Minister Andriy Sybiha. We'll also have substantive exchange on the developments in the Middle East. And we have, of course, the discussion and the breakfast with the Armenian foreign minister, but also we'll have certain other aspects with regard to situation in Sudan and a few other things that I know colleagues want to bring. I'm particularly pleased to see that what I wished last time, which was more operational shadow fleet sanctioning, is happening. So we have 41 ships on the agenda. Is not part of a bigger package, but we are just, as they come, as we find out and agree, we are putting them on the sanctions list. Also ecosystem, individuals, hybrid sanctions, and so on and so forth. So also some important decisions. And then I just completed a 10-day trip. I was in the US, Cyprus, and Middle East, and indeed all the attention is on achieving peace in Ukraine. And from our perspective, from the Latvian perspective, I want to be very clear, we will not recognize occupied territories as Russian. Whatever the ceasefire achieves, whatever is there, there will be no recognition of occupation as legal. So we will stick to our international positions that we have maintained, and that is something that we have been very clear about. And we very much commend the US efforts, really gigantic, substantial talks, very detailed talks from what we know, and our support for Ukraine, for Ukraine's independence, sovereignty, democracy for the future is absolute and total. So we will continue supporting Ukraine both on the battlefield as long as it lasts, but also at the peace talks, whatever is necessary. And one thing that is not changed, we don't see any change in Russia's position. All the signals from Russia currently still, they are not serious about peace. They are just looking at picking and dividing NATO, picking, dividing the EU. So with that, we wish luck to Ukraine, to the US, and we wish for peace in Ukraine. If Ukraine does give up NATO membership, it's for Ukraine to decide. I mean, NATO's treaty is very clear. Article 10 provides for the possibility to enlarge NATO with regard to European countries. So if you are a European country, you want to join NATO, you have to contribute to Euro-Atlantic security, and there has to be a consensus. So 3 very simple, straightforward points that the Article 10 provides. And every European country can join NATO. That is the ultimate. If Austria or Switzerland suddenly decides to change their views, they will have to comply also with the same conditions with regard to contributing to Euro-Atlantic security. There will have to be a consensus and so on and so forth, interoperability. So at the outset, NATO's treaty remains valid, but it will be for Ukraine to decide whether they continue applying or not, or whether they will delay it, and it will be for NATO's allies to decide when is the opportune moment to accept new members. The question is if they decide not to. I cannot answer with if. Questions with if don't work. EU countries provide similar security guarantees to Ukraine. I think the issue within the coalition of willing depends on the modalities, again, what exactly is happening on the ground. The paramount security guarantee is strong Ukrainian-owned armed force. That's why all the discussions around trying to cap Ukrainian armed forces at certain numbers or not, it's the strongest army in Europe. It's the biggest country in Europe. And Ukraine as a self-deterrent is the most important. Everything else will be a backup. So those are the 2 elements that is necessary to understand. But of course, we welcome very much the US readiness to engage on security guarantees, and then the modalities. I think it's better to be discussed among the military and to have it, in a very practical way. Do you think it is realistic for Ukraine to really join the EU as early as 2027? The EU enlargement process also in the treaty is pretty straightforward. We have to open the negotiations first. There is one country blocking the opening of the negotiations. So we really expect that country will lift this blockade, because the Commission and all the evaluations are there that Ukraine is ready for a start of negotiations.
And then, of course, proceeding in accordance with the practical steps, just like we all have done. So joining is hard work. And we know Ukraine has done a lot of work. I was just in Ukraine 2 weeks ago. They have done huge amount of work, and they are reforming institutions, and they are reforming the absorption capacity, the ability to apply the acquis. Of course, there is war. So that limits their ability to de facto implement everything that is needed. There are priorities at the time. Again, questions with if are difficult to answer, but and also, some leaks that have happened. But again, we will do what is possible for Ukraine. Another question is high-level meeting today in Berlin. What are your thoughts on this? What you just said you wish Latin to go to Ukraine and to the US delegation, but is there any more that you want to say? As I said, for now, from the either actions of Russia or what they say, we don't see the change in their position. They are not serious about peace. They are the ones that stand between all of us who want peace in Ukraine and the actual peace on the ground. It's Russia that is the object, that is the obstacle to that. So that is what I want to say, is that until Russia changes its position, it's very difficult to imagine a sort of groundbreaking development. So it will be very much about the continuous pressure on Russia, and here it's about frozen assets. The immobilization is a good decision, we support it, but also the reparation loan, the further support, the weapons, the practical aspects of support, humanitarian, political, and all the others. The Foreign Affairs Council is not the one deciding on it. The regime hasn't changed, but again, also on this occasion, we very much welcome the ability to welcome back those that have been unjustly politically imprisoned. And that concerns both, there was a Latvian citizen, but also the Belarusian oppositioners, but also we very much welcome the return of Ukrainian citizens that we saw happening. Thank you. So also some important decisions. And then we just completed 10-day trip, the US Morning, everyone. Hope you're all well. Wish you a happy Christmas if I don't get a chance after this. Look, maybe if I could just start at the outset by reiterating my absolute condemnation for what was a vile and anti-Semitic attack on innocent civilians yesterday in Bondi Beach. I want to offer my sincerest condolences to all of the families who've been impacted and to the entire Jewish community. I'm very conscious of the impact that this will have on many members of the community, not least at home in Ireland. And I want to say in the strongest words possible, we utterly condemn what was a vile and anti-Semitic attack. And we must do everything that we can to push back on this type of anti-Semitism and hatred and violence across the world. Of course, busy agenda today as well for the FAC, starting our conversation this morning on the Middle East, where we'll be given an update by the Special Envoy. It's absolutely vital that we focus on ensuring that the first phase of the peace plan is implemented in full and that we can move to the second stage. However, I do have significant concerns in terms of the amount of humanitarian aid that is getting in on the ground. It is an absolutely dire situation for many thousands of civilians where more aid is needed, in particular coming into the winter months. And so this morning with a number of colleagues, I've written to the High Representative to highlight the need for Europe to do more to unblock what is being put in place, a block preventing the number of trucks that need to go in from getting in, but also the type of aid and the amount of aid that is needed. In terms of our conversation on Ukraine, again, we are at a critical juncture. It's very welcome to see significant conversations and engagement that's happening between Ukraine and the US, and in particular today in Germany, where Germany will host a number of heads of state to further those discussions. It's absolutely vital that an agreement can be reached and that a ceasefire can be put in place, again, particularly coming into the winter months, the challenging situation that so many citizens in Ukraine find themselves in. It is absolutely essential that this illegal invasion
by Russia, that a ceasefire can be brought about, and Europe will stand, as we always have, in solidarity with Ukraine throughout all of this. Just on the Ukraine reparations loan, Belgium is kind of holding firm in opposition. Some other countries, Italy and Bulgaria, have come out kind of a little bit against it as well. In terms of a plan B, the Commission have said joint borrowing as an EU bloc would be one. What's Ireland's view on that? If the reparations loan idea falls apart, would Ireland agree to change its position when it comes to joint EU borrowing? I think the first and most important thing to say is that European leaders gave a very clear commitment that we would support and provide financial support for Ukraine. It's absolutely essential that happens, and our preference has been, I think, for some time now, the reparations loan. I think it's very welcome, the legislation that was passed last week that essentially stabilises the demobilisation of these assets, and we believe that this is the best way forward. Of course, we have to listen to colleagues' concerns, and those conversations, those engagements are happening at an official level throughout the week, and obviously leaders will make a decision later on this week. From Ireland's part, we have been committed to providing financial support in whatever way we can to Ukraine as well, and obviously with the recent visit by President Zelensky only 2 weeks ago, we further committed essential funding to support the restructuring and the investment in their critical infrastructure throughout the winter months, but also towards non-lethal military aid. So we are committed to not just ourselves, but working with European colleagues and identifying ways in which this can be provided. But the reparations loan is the way that we see that is best moving forward. Without Belgium, I know it's technically possible because you need QMV, but in your view, is that a politically possible option? I think it's really important that we work together, and I think it's important that we work through any concerns that colleagues would have. Again, I think last week's legislation is an important step in moving in that direction with the immobilisation and the stabilising of those immobilised assets. But of course, we need to work through the issues with colleagues this week. But again, that remains our preference, and we believe that that's the best way forward in providing financial support that is so badly needed. Minister, on your other brief, deal on Mercosur trade deal seems to be a little bit kind of on the rocks at the moment. Has Ireland made up its position yet on this, or will you wait for France and maybe Italy to do so first before you do? I think we've been very clear on the concerns that we have had in relation to Mercosur, in particular for our beef farmers. We have always said that we will work with like-minded countries on these issues, and we are working through and we are assessing the situation at the moment. We don't have a date for a vote. We're not clear when a vote may or may not happen, whether it's before or after Christmas, but we'll continue to work with colleagues and work with like-minded colleagues on the concerns that we've raised and we've consistently raised throughout this. Would it suit if there was a delay on Mercosur, like France apparently does want? Well, look, what we don't know is whether or not there is a majority of QMV in moving forward here, and so we'll continue to work with colleagues. We have to assess the situation, and without sight of when a vote is, we'll just continue to engage with colleagues on this. Minister, the Trump administration appears to be hostile to the idea of Europe using the immobilised assets because they have their own plans for where those assets should be channeled. Would you be concerned if member states are coming under some kind of pressure from the Trump administration to block this particular idea? Look, colleagues will discuss this today at the Foreign Affairs Council, and leaders obviously later on this week. There's a huge amount of work happening with our officials, and that will continue throughout the week to try and address the concerns. And I understand the concerns that member states have raised, but it is absolutely essential that we send a very strong signal to Ukraine, but in particular to Russia, that we are going to support and we will use these assets to support Ukraine in what has been an illegal invasion. We need to make sure that that support is strong and that Europe stands square behind Ukraine, and that will be our priority and our focus and our commentary in the Taoiseach in signing the letter that he did has made it very clear that this is Ireland's priority and this is our preference in how we move forward in providing those financial supports. Minister, just on the triple lock, what's your sense of timing? Like, would you hope that you could have legislation signed into law at some point in 2026, or do you think it could be 2027 before we get it enacted? Personally, I think this is legislation we need to move on quickly. It is quite simply the case at the moment that any one of 5 permanent members can veto and prevent any new peacekeeping missions from taking place. And because of that veto, there hasn't been a new peacekeeping mission since 2014. We have world-class and world-trained
peacekeeping troops, many of whom I've met in the last number of weeks, and they are unable to take part in new missions. And I think we need to take back our sovereignty in that regard. We need to take back our ability to be able to deploy our troops on the ground in parts of the world that need their expertise and their support most. So I think it's important that we move on this legislation, and I look forward to working with all colleagues across the House. This does not and will not impact our neutrality. We need to be clear on that, but we have to be in a position where we can decide where we want to send our troops. We have a long-standing history and a history we're very proud of in providing peacekeeping troops on the ground, and we should be able to continue that ourselves without others being able to do so. Thank you. Bonjour. Réunion importante aujourd'hui avec beaucoup de points à l'ordre du jour. Attendez, je me détache. La Chine, approche pragmatique qu'on doit avoir. J'ai déjeuné avec le ministre des Affaires étrangères indien avant-hier, et je pense qu'on ne doit pas faire l'erreur de mettre l'Inde et la Chine et la Russie, en fait tout le monde dans le même panier. J'ai l'impression qu'on a tendance aujourd'hui au niveau européen de mettre tout le monde dans le même panier et de voir quand même comment on peut avancer sur certains dossiers avec les partenaires indiens et aussi avec les Chinois, en n'étant pas dupes non plus, en sachant que ce sont des rivales, mais aussi que peut-être ils peuvent aller dans la bonne direction. On le voit aussi à New York lors des votes. L'Arménie, aujourd'hui avec l'Azerbaïdjan aussi, on a l'impression que c'est acquis qu'il y a la paix dans la région. Il faut y aller. Il faut aller à Bakou, il faut aller à Erevan et soutenir aussi les démarches qui vont dans ce sens. Il faut vraiment soutenir parce que c'est quand même très fragile. Je le soutiens, je continuerai à le soutenir. Et demain, j'ai le ministre des Affaires étrangères arménien qui vient justement au Luxembourg pour continuer. Le Liban, fragile. Voir comment on peut soutenir aussi. J'ai discuté aussi ces derniers jours avec les responsables du Moyen-Orient. Si elles sont très précaires, une aide humanitaire qui ne rentre pas, des civils à Gaza qui continuent à mourir, donc une situation aussi très difficile. Mais bon, donc vous voyez, un ordre du jour comme toujours, très compliqué. Je n'ai pas encore parlé des États-Unis, je n'ai pas encore parlé des avoirs ukrainiens, et donc pas mal l'ordre du jour. Et en luxembourgeois, also een vollen agenda. Wir haben mit China sommer Diskussionen wir sollen noch nicht Fehler machen. Indien, Russland, China, alles an derselben Stippen zu geheien. Ich hatte mit am indischen Außenminister, den noch Demandeur als für mit Europa Mino zusammenzukommen, dafür nicht die Fehler machen. Steht für an Dippen zu kommen, soll noch nicht dumm sind. Wir wissen, dass bei verschiedenen Partner sind, wo Rivale sind. Russische Abwehr juristisch froh, die schon 4 Jahre gestaltet, wo ich heute noch immer keine Antwort. Das ist kein gut Zeichen. Wenn ich keine Antwort kriege, dann schenkt das echt eine politische, eine juristische Decision zu sehen. Wir müssen einfach aufpassen, weil Decisionen zu hören sind dann immer viel dumm. Wenn dann nur, sonst geht es direkt zu hören, dann sind noch viel fort. Auch Armenien, Aserbaidschan, Konflikt, den nach immer ganz fragil als Loma Frieden, mehr aber potenzielle Konflikte, die kann nicht sein Stuhl an. Ich will mit den armenischen Außenminister zu Mittig ist in Lützeburg eben noch die Relation verleben, dann soll ich eben noch dahin gehen, für zwar nicht brennen, aber überall, also das nicht einfach, aber dafür ist wichtig, dass man den diskutieren, nicht über den anderen. Voilà, merci. Herr Bettel, eine Frage auf Deutsch, wenn Ganz kurz. Und zwar erstens mal, selbst wenn wir gesagt, es braucht kein NATO-Beitritt, eventuell würde das zurückziehen. Aber was sagen Sie genau dazu, was können die Europäer jetzt für Sicherheitsgarantien leisten, die ähnlich stark sein sollen wie die NATO? Geht das überhaupt? Also wir können sicher Garantien geben. Wir sind ja selbstständig auch aus verschiedenen Ländern, um Garantien zu geben. Wenn die Amerikaner alleine Garantie geben können, wieso dürfen anderen Ländern das nicht tun? Das Einzige, was ist, wir sollen die Ukraine jetzt unterstützen. Die Russen haben ja nur einen Willen, das ist im Moment die Ukraine auf den Knien zu haben. Bei Verhandlungen, dass sie so schwach sind wie möglich, damit die Russen wirklich so beim Arm biegen, mit Unterstützung auch noch ein bisschen von Amerika, hat man manchmal das Gefühl, dass sie alles aufgeben, für was sie gekämpft haben die letzten Jahre. Und das wäre nicht gut. Aber man weiß ja nie. Manchmal ist ja auch, jetzt sind ja Gespräche in Berlin gewesen und wir werden ja heute auch gebrieft, wie es da gelaufen ist. Hoffnung stirbt bei mir immer zuletzt. Und ich will nur sagen, und das hat mich wirklich sehr, sehr traurig gemacht. Wenn ich jetzt gesehen habe, vor 10 Tagen in New York gab es eine Abstimmung, um Kindern zurückzubekommen, die von den Russen gekidnappt worden sind. Und da sind Länder, die dagegen gestimmt haben, dass die Kinder zurückkommen. Man soll sich mal vorstellen, dass ihre eigenen Kinder morgen gekidnappt werden und dann würden die anderen Länder sagen, das ist in Ordnung. Das ist fast zum Kotzen. Also ehrlich gesagt, wie verschiedene Länder sich benehmen. Und die saßen bei mir jetzt in Wien letzte Woche bei der OSZE. Und ich habe es ihnen auch gesagt, sie sollen nicht so
zwei Zungen haben. Also man soll immer schon seiner Linien gerade bleiben und man soll nicht über Rechtsstaatlichkeit reden, wenn man selber sowas unterstützt. Das macht mich sehr, sehr traurig. Auch schon angesprochen, dass heute Gespräche in Berlin sind, auch schon gestern waren diese Gespräche. Sie haben einen guten Punkt gesagt, und zwar, dass es manchmal so wirkt, als würde die USA die Ukraine teilweise nicht in die Knie zwingen. Was bringen dann solche Gespräche? Was genau kann dort geplant werden? Jeder Gespräch ist gut. Also man soll jede Gespräche unterstützen, aber wie gesagt, es soll kein Diktat sein. Es soll schon ein Kompromiss sein und es sollen auch keine Entscheidungen genommen werden über die Ukraine, ohne die Ukraine. Ich habe manchmal das Gefühl, dass verschiedene Leute so im Restaurant sitzen und dann haben sie die Ukraine auf dem Menü und sie gucken mal, wie sich das aufteilen. Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Und das geht nicht. Die Ukraine muss am Tisch sitzen. Es sind ja verschiedene Sachen. Und ich bin schon, also Luxemburg ist ein kleines Land. Stellen Sie sich mal vor, dann würde man sagen, ein Drittel von Luxemburg ist jetzt morgen weg oder ein Viertel von Luxemburg. Das geht doch nicht. Wir haben internationale Gesetzgebungen und ich habe nur das Gefühl, dass wir wirklich uns wieder konzentrieren müssen, was es ist. Ich bin ein kleines Land. Für mich ist internationale Gesetzgebung das A und das B vom Zusammenleben. Wenn jeder macht, was wegen seiner Kraft, was er will, dann haben wir keine Zusammenarbeit mehr. Und wir haben im Moment so viele Instabilität, aber vor allem voraussagen kann man nichts. Und das ist das, was eben schwierig ist. Die Leute haben Fragen und wir haben keine Antworten. Das macht es nicht einfacher. Noch eine Frage. Glauben Sie daran, dass die EU sich darauf einigen kann, das russische Vermögen jetzt als Reparation Loan zu verwenden? Also wir sind ja pragmatisch bei dieser Frage. Ich muss Ihnen nur sagen, ich bin jetzt 12 Jahre hier in Brüssel. 10 Jahre als Regierungschef. Ich habe als Regierungschef, das ist schon eine Zeit schon her, 2 Jahre, gefragt, man soll mir juristisch geben, ob es wirklich eine juristische Sicherheit gibt bei sowas. Ich warte heute noch drauf. Und meistens, wenn ich kein juristisches Analyse bekomme, ist das kein gutes Zeichen. Ich habe nur gewarnt, man muss aufpassen, weil da drin sind wir immer sehr stark, um Entscheidungen zu nehmen, aber nachher, wenn es um Bezahlen geht, dann sind sehr viele Straußen und dann sieht man auf keinen Kopf mehr. Und das geht nicht. Und man soll nur einen Mechanismus finden, dass nicht die Belgier nachher alles bezahlen müssen, alleine, was wir zusammen entscheiden. Das ist für mich nicht Europa. Tschüss! So good morning to everyone. We start reviewing progress 1 year after the fall of Assad's regime. Then we will also address how to help the implementation of the peace plan for Gaza. And then we will also consider our overall relations with China. Finally, we will discuss how to step up our support to Ukraine even further. Thank you. Good morning. Good morning. It is an important day today in Brussels as we have the last meeting of Ministers of Foreign Affairs, and especially for Romania as a country on the eastern flank. This is a very important week as my president is flying to the summit in Helsinki, and we're going to have the council focused on security guarantees at the end of the week. So for us, obviously, advancement towards the peace negotiations and the security guarantees for Ukraine are extremely important. It is very important that we focus together on the security guarantees for the Black Sea as well, and we have a special focus for the flow of the Danube in the Black Sea, as that is very important for the commercial flows in the future as well. And we need to pay close attention to the Serpent Island, for example. We welcome the discussions today with Armenia, with Lebanon, on the situation in the Middle East. Romania is committed to continue contributing towards reconstruction and a stable peace. We have just finished another humanitarian flight in a European Union mechanism together with other countries to be able to allow for patients from the Gaza Strip to have access to oncological treatment across Europe and in Romania. And we will continue to be involved in the conversations with both countries and the international community to contribute to a stable situation there. Looking forward to see the Minister of Foreign Affairs of Armenia again. We consider that it is very important that the European Union has a stronger presence. We are in Romania, one of the main contributors of the European Union mission in Armenia, and we've continued throughout the last months as the
peace treaty has advanced after the meeting with President Trump that the presidents of Armenia and Azerbaijan had, with both Armenia and Azerbaijan, to be able to increase the connectivity, to be able to use this moment in time, for example, to make sure we have stronger commercial flows that not only increase their economies and ours, but decrease the influence that Russia has or will be able to have in the region. So on Romania's side, we're going to push at the European Union level as well for a strong connectivity agenda in the region. You mentioned security guarantees at the start. If Britain decides to drop applying for NATO as part of any peace deal, can Europe really provide the security guarantees instead? Well, what Ukraine has proved is that it has one of the best armies, better trained armies in the world. So I think if the case is that they're not going to join NATO and they're dropping that process, that doesn't mean they will not be able to defend themselves. That is one situation. The other is that the main security guarantee that both Ukraine, Romania, and a lot of the voices in the European Union are focused on is to be sure Ukraine has a strong army, has a resilient army, and a resilient society. And in that sense, that is not connected with the decision to be part of NATO. It is something that we are already doing together in terms of providing the military equipment when that is the case. But also another significant element of the security guarantees is, for example, to make sure that not only that the conflict is stopped, but that we ensure, for example, the security that is needed for all the commercial flows, for all the infrastructure projects that are under development, to be able to make sure that the economy in the region, specifically Ukraine, but also the projects that we're doing together as neighbors, are seen as being protected into the future and attractive for investors. How do you think, is Ukraine now any closer to peace than in 4 years before that? Because this is what the American side keeps stating, that Ukraine is closer to peace. We think it's extremely important that we're now advancing towards a peace agreement. And here the role of the United States has been absolutely instrumental. The role of us in the European Union is also absolutely essential, not just in terms of the help we are currently providing, but especially in the future steps in terms of the reconstruction. And at the end of the day, what we're seeing now is a fight between two futures. We see Russia trying to push their own influence, territorial ambitions through the unprovoked war of aggression. And that is one potential future, one that we know very sure that the Ukrainians do not want, that they have sacrificed so many lives to be able to not be drawn into that future that they refuse. And on the other side, there's a future that is connected with the European values. It's a future towards the European Union integration. And in that sense, Romania's point of view has been and will continue to be that we need to open the negotiations for Ukraine and Republic of Moldova, not just on cluster 1, but on the other sets of the clusters as well. You mentioned Black Security region, also Armenia from Georgia's independent media platform. So can you compare where now Georgia is and how do you estimate recent developments in Georgia, and what will be your main message to Georgian people who are fighting for European future? Yes, thank you for the question. So Romania is the first country in the European Union that has signed the strategic partnership with Georgia, and we continue to have that strategic partnership in place because we believe in the European future of Georgia. It is true, though, now that the ones that are fighting more for that future, that contribute more to that future in this present moment of time, are the citizens rather than the institutions and the political and the central authorities. And we believe that is also a sign of the resilience of the Georgian society and the fact that we need to continue the dialogue and continue to invest on the European Union path for Georgia as well. Why is that very important for Romania, and not just looking at Georgia as a country that is important in the region, is because we need to collaborate more and be more on the same side when we're looking at the Black Sea. And obviously, in that sense, we are worried about current developments in Georgia as well. U.S. national security strategy. I mean, you are on the eastern flank, you just said it, and the U.S. is not willing to say that Russia is an aggressor and that it is problematic. So what do you think about this national security strategy, especially since the U.S. is obviously trying to tear apart the EU in this? So Romania has a long-standing strategic partnership with the United States. Something very important for us is that we actually joined NATO
very much connected with the participation of the United States before we joined the European Union, if you look throughout our history. So the partnership with the United States is absolutely key for us in our own national defense strategy that we've launched. President Nicușor has presented to the Parliament. We have taken into account what was already foreseen to be part of the United States approach, which is a stronger focus on our own investments, a stronger focus on the fact that we are security providers for the Black Sea and for the eastern flank, not just by ourselves, but also in closer partnerships with the countries there. We continue to have a strong reliance on the partnership with the United States and United States presence in Romania military bases. We have recently just had a considerable strong United States delegation for the NATO exercises we have done, DCEM Fall 2025, where the battle group has been risen to a brigade level with a strong participation from France and other 10 allied countries as well. So we will continue in that direction. Something that is very important though for all us here that we're going to meet today as well in the Ministry of Foreign Affairs meeting is that we all realize that we need to step up our investments and we need to be closer in terms of the collaboration and connectivity and interoperability between us as well. But that being said, we need to focus as well on the transatlantic agenda and partnership. And what does that mean in practical terms? Is that everything that we do at the European Union level, everything that is financed through the European Union mechanism, we believe they need to be aligned with NATO standards and they need to be interoperable with United States military equipment as well, because we see the security in the region as continuing to be based also on the transatlantic partnership. And another angle that I think is very important is to realize that we are also contributors to the security objectives that the United States has across the world through our participation in common NATO missions. Thank you. Doamna Cost ne-a confirmat cu referire la deschiderea neoficială a negocierilor cu Ucraina. Înțelegem că astăzi putem aștepta o astfel de decizie în privința Republicii Moldova. La modul practic, nedeschiderea oficială a negocierilor, ce înseamnă? Ce ar putea să înțeleagă moldovenii din asta? Așa cum știți, noi, România, suntem un ambasador și un avocat puternic al faptului că Republica Moldova și-a îndeplinit și își îndeplinește cu o viteză uluitoare, demnă de admirație, mare parte din criteriile tehnice și eforturile de reformă necesare pentru a avansa în negocieri pe clusterele de aderare. Poziția noastră este că nu trebuie deschis doar clusterul 1, ci se pot deschide mai multe negocierile pe mai multe clustere în același timp, pentru că există deja progres, există deja un efort puternic în această direcție și sigur că și noi suntem pregătiți să susținem cu echipe mixte acolo unde se poate, din propriile noastre lecții, din propria noastră experiență, atât la nivel instituțional, cât și la nivelul societății civile, care este deja de multă vreme implicată în parteneriate și în efortul comun de preaderare. Este însă necesară și o deschidere formală și atât noi, la nivel guvernamental, cât și președintele Nicușor Dan, reiterăm asta și avansăm negocierile în această direcție în fiecare dintre întâlnirile de la nivel european. Și ne putem aștepta la Consiliul din 18-19 decembrie la o decizie tranșantă în acest sens? Este pe agenda Consiliului și din discuțiile pe care le avem noi putem să fim optimiști. Însă până nu se ajunge la finalul Consiliului cu votul final, nu putem să estimăm până la capăt care va fi decizia finală, însă este cât se poate de clar că nu doar România, ci foarte mulți din prietenii Moldovei de la nivel european facem în aceste zile eforturi diplomatice ca să deblocăm negocieri. Mulțumesc! Just quickly, do you think that the ceasefire in Ukraine can start in the Black Sea as a first stage? Can start this ceasefire idea in the Black Sea? Because the Turkish, they say something about that. About starting the ceasefire in the Black Sea. Is this going to be the first stage from the ceasefire, or the talks now is beyond this idea?
There have been incidents in the Black Sea, and if we look a couple of months ago, we have seen incidents, for example, on the Danube itself, but they have been isolated incidents. The Black Sea continues to be rather safe. When we speak about security guarantees, we are focused a lot on the future and what might happen once we have a ceasefire on the territories, what that might happen in terms of making sure there are no more potential challenges in the Black Sea. But the Black Sea itself is not the one where the most attacks or where the most risks are happening now. It is rather a focus on the negotiations to have a ceasefire on the ground, because that is where we see an incredible loss of lives of young people on both sides of the conflict, actually. And Russia as well should be responsible for its own citizens and stop the bloodshed and the sacrifices they do in terms of thousands, with absolutely no end in sight in terms of potential victory. So a ceasefire is absolutely essential. The place where that needs to take place is essentially everywhere, but if there's an order of territories where that should happen, it should start with the places where most of the lives are lost and that have a more strategic thank you. Morning. Morning. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux d'être à nouveau à Bruxelles, la capitale de l'Europe, mais aussi de la Belgique, pour évoquer quelques points de l'agenda, mais tout d'abord revenir sur l'adoption, depuis le dernier conseil à Luxembourg, l'adoption de REPowerEU. Donc nous sommes évidemment très satisfaits de l'adoption de ce texte initié sous présidence belge à l'époque. Par rapport à l'agenda d'aujourd'hui, premier point, le Grid Package, très important pour la Belgique, non seulement d'avoir une approche sur les interconnexions avec les pays voisins, mais aussi d'optimiser le réseau intra-belge comme d'autres pays européens. Nous rencontrons actuellement en Belgique des problèmes de congestion et donc évidemment le réseau est très important pour avoir une transition énergétique réussie. Aussi aborder les questions de sécurité de nos infrastructures critiques. On le sait, dans un contexte de survol de nos infrastructures énergétiques par des drones dont l'origine reste toujours à déterminer. Évidemment, est important d'avoir une sécurité importante de nos infrastructures parce qu'aujourd'hui, on le sait plus que jamais, l'énergie est au cœur de notre modèle économique et donc c'est important d'avoir cette approche en matière de sûreté. Et puis enfin, nous aborderons la question de la sécurité d'approvisionnement et de l'autonomie stratégique, évidemment un point central pour la Belgique mais pour tous les partenaires européens. Bonne journée.
Good morning, everybody. So, we have a very important meeting today. First and foremost, of course, we will discuss how to best implement the extremely important agreement that was reached recently, which means that we will now finally ban the import of Russian gas. This is a very, very clear signal to Russia, to Putin. We will no longer let you blackmail our countries. We will no longer keep indirectly helping to finance the terrible war in Ukraine. We will also today discuss a next very big and important step in the European Union to facilitate and improve our energy union, which is to secure that we have the grids necessary, the physical infrastructure necessary. Right now, unfortunately, we are not coordinated enough, therefore we're not connected enough. It's like if you imagine making a jigsaw puzzle without looking at the picture on the box. It's difficult, it's not rational, it's not the way to do it. So what the Commission proposes is that we have more top-down planning so that the EU makes the scenarios, makes the planning, and of course also help financially support interconnectors, support the cross-border connections that we need. This is absolutely necessary for us to lower our prices on energy in Europe. It's necessary for our independence, and obviously it's also necessary for us to decarbonize our economy. Commissioner. Okay. Would you have an update on the Commission's plans to phase out Russian oil? Like when are those proposals coming, and how have your initial talks been with Hungary and Slovakia? Early next year, we will put forward also a legislative proposal to ban the remaining oil. This is, of course, also very important, even though, of course, we import more gas than oil now. Still, we want to get completely rid of our import of Russian energy. But that will happen early next year. Commissioner, TSOs have already started their sectoral planning approach, and member states are expected to do so today. It's an unprecedented sort of grasp of power over grid planning in Europe. Do you think you're going too far? I think actually we will get a lot of support for this new approach. I've spoken to many ministers, many TSOs, many NGOs, many members of the European Parliament, and everybody agrees that there is one thing that we are lacking today, and that is better planning of how our energy system should look in the future. If we do not connect better than today, we risk losing tremendous amounts of electricity due to curtailment. And we know for a fact that the rollout of nuclear energy and renewable energy that we will need in the years to come will also need a huge expansion in our grids. Final question? You obviously have the Energy Council, but we're talking about security guarantees. In terms of energy, what more can the EU do to guarantee the security supply of energy for Ukraine? We are in a good place in Europe with regards to our energy security, but we need to decarbonize our economy whilst getting the energy prices down at the same time. This means that business as usual will not stand. We do need to deploy far more renewables than we're doing today. Last year, we deployed 78 gigawatts of new renewables. That was a record. This year, we'll break that record again and deploy 89. So all of that is good news. But if we look at the projections, we need even more. So there's a need to step up. And that's also why we propose from the Commission side that in the next MFF, we spend 5 times more money on CEF energy. So just under 6 billion in the present MFF, and in the next long-term budget, just under 30 billion. That is a lot of money that should help spark this process. Can you talk a little bit about what you're putting on the table with regard to methane later on in the AOP, and what kind of response you expect from the US on that? So the European methane regulation is extremely important. The emissions that we have, methane emissions, are one of the biggest contributors to climate change.
We have in Europe, as I think world leaders in this area, decided to really tackle this problem. That, of course, will stand. We are also very well aware that there are problems with the implementation, both in Europe, but also in other countries around the world. And we take these challenges, of course, serious, and we will help, as we always do from the Commission side, making sure that we can implement this, but we will not change the legislation. We are very proud of this legislation. Thank you. Commissioner, just one question, Commissioner, concerning the energy side and what role can play in the peace talks with Ukraine. We hear the American side start talking again about Russia cooperating with the EU, possibly with energy concept. Yeah. So we just recently made a very important agreement in the European Union in which we ban the import of Russian gas. This also means that since we're not speaking about a sanction, this is a ban that will stand also in the future. So even after peace, Europe will not repeat the mistake that we have done in the past, which is to make ourselves dependent on Russian gas. Thank you. Let me first thank the Danish presidency for its excellent work in the last few months. As the incoming presidency, Cyprus will work with determination to strengthen the competitiveness, resilience, and strategic autonomy in the energy sector. It is vital to lower energy prices for our people, and we do believe that this is central to competitiveness. So the EU grids package is essential and central in progressing. I think the energy crisis has shown that we need to act collectively as a union in whatever we do. So as Cypriot presidency, we're ready to work towards a more a truly energy union. Thank you.
Good morning. Hello, good morning. Good morning. First of all, I would like to express my deepest condolences and my sincere sympathy to the victims of the horrendous terrorist attack that occurred this Sunday in Australia. We must do everything to make sure that this kind of terrorist attack never happen again. Now, as a Commissioner for Humanitarian Aid, Crisis Management and Preparedness, I will participate to this Foreign Affairs Council and will inform the ministers about three important topics. First, Syria, second, Gaza, and third, DRC Congo. First, on Syria. A couple of days ago, the Syrian people celebrated 1 year after the fall of Assad regime. And I still have in mind when I was there in January, a couple of days after this event, I still remember the massive destruction and at the same time, this wave of hope. My message then to President de facto al-Shara was very clear. My plea was to build a government which was inclusive and representing the diversity of the Syrian people. 1 year after, the needs are still immense. 16 million, more than 16 million people depend on humanitarian aid. Progress have been done, but we are far from rebuilding Syria, and we are going to discuss with the ministers how we can help more Syria with humanitarian aid going hand in hand with cooperation and development. This will be an important step forward. And second, I will speak about Gaza. 2 weeks ago, I was in Egypt. I went to the Rafah crossing point and I saw the door closed, the crossing points closed, and unfortunately hundreds of trucks waiting there full of items, essential supplies, medicines, shelters, tents, sleeping bags waiting. The situation is dramatic, although it's not on the headlines of the media, but still every day Palestinians are killed. So we need really to do everything to let humanitarian aid enter into Gaza. Too many trucks are backed, are refused, full of items considered as dual use, sleeping bags because of their colors, green, wheelchair because of the wheel. Humanitarian workers that I met there were, frustrated and exhausted by the situation, a lot of administrative burden. My plea is again and again the same thing. We need this humanitarian aid flooding Gaza and not entering drop by drop because the needs are immense and the winter is coming. And furthermore, I wasn't allowed to enter into Gaza, but we don't have an office. And the Commission, the first provider of humanitarian aid, European Union, is not allowed to reopen its office. So we will discuss that also with the ministers. And finally, the situation in DRC Congo, and I will change it in French to change a little bit. Donc la situation en RDC, évidemment, surtout à l'Est, est dramatique. Quelques jours, une semaine après la signature d'un accord signé en grande pompe devant Trump à Washington, la situation continue à s'aggraver. Vous le savez, Ouvira est tombé, le M23 continue sa progression vers le sud. 250 000 personnes ont été déplacées. Cela reconstitue aussi une charge très importante. 65 000 à peu près, ont fui vers le Burundi. Donc le risque de déstabilisation générale est très important. L'Union européenne se mobilise avec une aide humanitaire conséquente, 129 millions, mais il faut absolument que ce conflit se résolve par la voie diplomatique.
Et j'en parlerai aussi, on va discuter de cela et de la mobilisation de l'Union européenne en tant qu'acteur diplomatique dans cette région-là du monde aussi. You sound pretty frustrated at the lack of opening of these crossing borders into Gaza. What pressure is the EU putting on to get this crossing completed? Well, we will discuss that with the ministers. You know that it depends on the majority, the unanimity of the decision. What is clear is that, from my point of view, we need to maintain the sanctions on the table as a leverage. We need to maintain the pressure on the Israeli authorities. From Sana. So you mentioned that you already went to Syria after the liberation, and you just celebrated the first year of liberation last week. What are the hopes for Syria in the upcoming few years, and what are the plans of the EU for Syria, especially diplomatically? We are helping Syria. First, we decided to remove the sanctions, which is an important first step, but it's not sufficient to help the people to thrive and the economy to be relaunched. So we will discuss now how we can relaunch maybe the association agreement. This is one way that we can help in a more efficient manner the Syrian people. But what is clear is that we need also to ensure that Syria is choosing its own way without external interference. Thank you. Good morning. We've been absolutely devastated to hear the news on the horrible attack in Bondi Beach in Australia this weekend. At the same time, so many Jewish families and parts of the Jewish community were convening to celebrate the start of Hanukkah together. And this comes at a time where even just showing a David Star could even put you in danger. This is exactly what we have warned for, the dangers of calling on and playing into a global intifada. This is the reason why Sweden will keep on striking extremely hard and firmly on all different shapes and forms of anti-Semitism, whether it happens on Swedish ground or European ground or globally. We will stand by the Jewish people and their right to safety, their right as a people. With that said, we meet for yet another ministerial meeting, the last one before Christmas. On today's agenda, still very complicated issues as always. And I've said many times, in difficult times, the European Union needs to be firm on our goals on prosperity, on resilience and security. We will today discuss, of course, the CEF funds, but also the grids package. And I must say, I'm a bit puzzled by what has been proposed this far, because in many ways it is more of the same, more of what has gotten Europe in a situation where our energy security and our energy system is no longer the main strength to our competitiveness. And one point we will make very, very clear on behalf of Sweden today, and that is congestion rents are in effect a debt to the Swedish people. It is hardworking Swedish families and households that have paid these in. They are held as a debt in the Swedish TSO system, and they belong to the Swedish people. We are not going to find a way to support a way where you take Swedish taxpayers' money or Swedish households' money and put that in effect to build grids in some other country. This will be one of my main points today. The other one is, of course, that I have also conveyed to the commissioner himself. If you want to increase consumption, but also improve the quality of the consumption that is possible, what is being produced and pushed into the grid system also plays a very big role, i.e., if you have more baseload in the European system, you will make more efficient use of already existing grids and added new grids. I'll stop there.
Det du började där med angående terrordådet, om du skulle kunna upprepa det på svenska, men också en fråga om, alltså, det kommer ju en hel del kritik från Israels regering mot Australien, mot att de har godkänt Palestina som stat till exempel. Vad säger du om den kritiken som kommer från Israel? Men vi har varit helt förskräckt över nyheten i helgen, samtidigt som jag hörde av mig till mina judiska vänner och önskade glad chanukka, så får vi nyheter om att människor brutalt mördas, och det är helt uppenbart att det är judar som har varit målet för den här terrorattacken. Detta är anledningen till att vi slår ner så hårt mot antisemitism och varnar för att stötta på olika sätt rörelser som uppmuntrar till en global intifada. Detta är anledningen till att jag som partiledare och som vice statsminister riktat så skarp kritik till att Palestinaaktivister har tillåtits skandera "From the river to the sea" och andra antisemitiska slagord, därför att man uppmuntrar till precis den här typen av terrordåd som vi har sett i Australien. Så instämmer du i den kritiken som kommer från Israels regering mot Australien? Ja, men jag tror att alltså, vi i Sverige har sin egen linje, och att man möjliggör och banar väg för en tvåstatslösning, det är inte samma sak som att också uppmuntra eller stödja den typen av antisemitism som också uppmuntrar till global intifada. Men Sverige, som svensk minister, så har jag ansvar för vad som händer i Sverige, och vi behöver göra mer för att hålla rent mot den antisemitism som vi ser i skolor och som vi har sett i många av de Palestina-demonstrationer som har varit i Sverige. Man måste klara av att hålla isär dem. Om dagens möte då, ni ska bland annat diskutera energisäkerhet med Mark Rutte. Hur sårbart är liksom EUs och Sveriges system? Ja, men Sverige har i stora delar ett väldigt robust system om man jämför med liksom globala counterparts. Men vi behöver göra mer för att se till att det står stadigt. Och vi har väldigt mycket lärdomar att dra ifrån Ukraina. Jag var med på ännu ett högnivåmöte med G7 och Ukraina förra veckan. Och vi kommer att fortsätta stötta Ukraina, men också lära av dem vad gäller att hålla ett robust elsystem även när det är under attack. Och mer konkret, vad behöver Sverige göra framåt? Vi kommer att behöva se över framförallt möjligheten till dönätsstat och ödrift. Det här är anledningen till att vi tryckte så hårt på att få till just ett leveranssäkerhetsmål i energipolitiska inriktningspropositionen. Det har Sverige inte haft förut. Vi måste ha ett energisystem som har marginal och klarar av att systemet går ner och sen ska startas upp igen, där vi fortfarande kan hålla igång vital verksamhet. Och då är ödrift och dönätsstart helt avgörande. Och att nu SVK får en ny instruktion som gör att vad som händer i kontrollrummet och marginalerna där är det som många gånger sätts i centrum. Minister, the Commission wants to take your congestion revenues and pay for a cable to Germany. Yes. What do you say to that? Well, it did not put a smile on my face. No, let me be very clear on that. The congestion rents belongs to the Swedish people. It belongs to Swedish hardworking families and households. The EU cannot take that money. That it is now also cited as a debt in the Swedish system. It's not going to be a way forward to say to Swedish household, we're now going to take billions of your money and put that into grid system elsewhere. But at the same time, you've often expressed concern about your neighbors' energy policy decisions. So do you welcome this push to centralize it a bit more in Brussels so maybe they can force the Germans to split the grid some? No, I think it's good that we set clear targets for how the energy system should function, but let's then also be honest that it matters if you want, production matters if you want to increase consumption and increase the quality of the possible consumption, i.e. if you push more baseload into the energy system and into the already existing grids, you will make even better use of that grids. And let me also warn all of you, we have seen the price for grids rise from, I think it's 2012, up until today by 70% in Sweden. That's a massive increase in cost for grids. Believe me, Europe does not want to go the same direction. So we need to be very balanced with this, set clear targets, but don't go into micromanagement and don't steal money from Swedish households. That will not end well.
Imorgon väntas kommissionen komma med sina förslag vad gäller bilarna för 2035. Vad har du för förväntningar inför det? Ja, men det vi har kunnat ta del av hittills och det som har läckt tyder ju ändå på att signalen kommer att fortsatt vara klar. Elektrifieringen är vägen framåt för fordonsflottan och för transportsektorn i EU. Med det sagt, den svenska regeringen har ju inte bytt ståndpunkt och vi får se när förslaget är presenterat som helhet hur vi som regering tar ställning till det. Follow up, Mr. Minister, on grids. What do you think of Germany not pushing forward with biddings on the reform that the Commission or like the Acer asks them to do? They seem not willing to go forward with it. What do you think? Well, I can only say that I'm sad to hear that. It would make a great difference for how the system functions and also make sure that Sweden is not as affected by the energy policy pushed by Germany. On the other hand, we're in very close contact. We have a good and open dialogue, and I'm not surprised, but I'm not happy about it. Vad tycker du om medan Tyskland nu får den här politiken, vad tycker du om kommissionens förslag om ökad sammankoppling innan Tyskland ändrar sig? Ja, men återigen, det är klart att man kan verka för ökad sammankoppling om man också tar hänsyn till produktionen. Och det kommer att vara vår tydliga linje gentemot kommissionen också. Det finns en väg framåt här. Om kommissionen också börjar styra mot att medlemsländerna ska bana väg för mer baskraft. Då är ju frågan om att vi är sammanlänkade, då blir inte det ett lika stort problem. Därför att då smittas vi inte lika mycket utav höga och volatila elpriser i andra länder. Men likasinnade länder som tycker som Sverige, det är ju tidigt skede det här än. Vad vet de vad andra länder tycker? Nej, men jag är optimistisk. Det finns en väg framåt här och jag tror att det finns en väg framåt både med de länderna som likt Sverige är aktiva i Renewables-gruppen men också de länder som likt Sverige är aktiva i kärnkraftsalliansen. Men vi kommer trycka hårt på behovet utav, ska man få mer effektivare elnät så måste man också bana väg för mer baskraft. Och den signalen, den tror jag kommer att gå fram till kommissionen. Minister, what are you expecting to come out of the discussion with the NATO Secretary General today, and will Sweden be raising any specific issues on security in the energy system? Well, so we will have representation from NATO today, and of course, our main message is we need to learn from Ukraine. Just pushing for more installed production capacity is not going to cut it in these dangerous and turbulent times. You need to combine both competitiveness and resilience and security all at the same time. And when it comes to the capabilities of so-called islanding and also dead net start are absolute fundamental for a resilient and robust energy system in the EU. And we just saw from the massive blackouts in Spain and parts of Portugal earlier last year, this is also the hard-learned lesson. If you push a lot of intermittent production into the system, then you also need to make sure you still have the capabilities of islanding and dead net start to start the system up again. Jag tänkte på det som läckt om förbränningsmotorerna för att gå tillbaka till det. Vi ska utvärdera förslaget när det kommer, men hur ser man på att man överhuvudtaget går in och luckrar upp det någonstans? Ja, men den svenska ståndpunkten har varit tydlig hela tiden här och den har ju inte ändrat sig. Vi får se vad förslaget blir och kommer ta ställning till det då. Men det är klart att jag har ju också som partiledare och näringsminister haft en del kritikpunkter. 1. Frågan om att det inte har varit tillräckligt teknikneutralt. 2. Att det har fokuserat bara på vad som kommer ur själva avgasröret och inte utsläppen ifrån att producera hela bilen. Det är mycket bättre, lägre utsläpp med en europeisk tillverkad bil jämfört med en kinesisk tillverkad bil till exempel. Och det 3:e och sista kritikpunkten har ju varit bötesbeloppet. Att vi har riskerat att få höga bötesbelopp till fordonstillverkare som faktiskt gjort läxan och ställt dem. Kan man komma åt de här punkterna så är ju det positivt. Samtidigt har du pratat om att signalvärdet ändå verkar vara att elektrifieringen är vägen framåt. Men att man ändå går in och
petar i det och släpper lite på kanske utsläppskraven. Ger inte det lite dubbla signaler till biltillverkningen? Det finns ju en risk för det och det är därför jag har varit angelägen i de möjligheter jag har haft att påverka de förhandlingar som ändå har pågått nu. Vägen framåt måste vara elektrifiering och väldigt tydliga styrsignaler på detta. Håller man i det och kan parera en del av nackdelarna med tidigare upplägg kring teknikneutralitet, kring att man faktiskt har riskerat att straffa de som har gjort hemläxan och att man inte har sett till utsläppen från hela livscykeln, ja då finns det vinster med det här upplägget. Toppen. Vi hörs igen säkert. Good morning. Today will be the final meeting in the Energy Council under our presidency. So, of course, it's a time to reflect a little bit on what we have achieved. And by far, the agreement on the repower package is I think, very hard to underestimate the importance of that decision. It will shape the energy future of Europe. And therefore, topics for the agenda today is linked to that in such a way that, of course, when we take out Russian gas, we need to get our energy from somewhere else. And electricity will be the key. Today, we have two important topics that we will discuss among the ministers. It's the regulation of the CEF, which is, of course, extremely important in making sure that we can finance the investment needed in European infrastructure, electricity, carbon, hydrogen. And we will also have the first political round of discussion on the grid package. And both topics are part of the answer that we need to give to Europe on how to stay competitive, secure, and showing a way on how we can transition away from fossil fuels in Europe. So looking very much forward for the day. So thank you. On methane, the Commission will put forward its view on the way forward. Do you see a majority of member states in support of that idea? We will see today, but so far I'm very confident that the Commission is handling the issue. So we will see when we have the round. Are you concerned that the US will respond negatively, given that the Commission doesn't want to reopen the file? It's not a file for the presidency. It's a file for the Commission. So I know that the Commissioner has given comment on that issue already, and I think I will leave it with that. So. Last year, Denmark stored, I think, 170 million of congestion revenues in a separate account. The Commission wants 25% of that to pay for cross-border cables. What do you make of that? I think you're referring to the grid package. So I'm very much looking forward to the round of interventions from member states today. I think it's very clear for us that we need to integrate the European market. We need to make sure that the infrastructure that is there is used better. We need more coordinated planning, and then I think it's very important that we also are looking very carefully into the complexity of getting the needed approvals to build infrastructure. So I think, seen from my point of view, the Danish point of view, we are quite satisfied with the whole package. And I'm looking forward to the intervention from member states, because we need to bring that very rapidly from a package to decisions. So thank you very much. Yeah. The competition between the pro-nuclear and the pro-renewable, did you manage to find a way to avoid this global alliance? Thank you for that question. So I've been part of the council now for close to 3 years, and there is a tradition, just so everybody knows, that before the council meeting, there are two separate meetings: Friends of Renewable and the Nuclear Alliance. And for some countries, that is a very difficult meeting, because, for example, France then has to be in 2 rooms, because France is nuclear and renewables. Hungary has to be in 2 rooms. Hungary is the country in Europe that has the largest amount of solar in their energy mix. So this difficulties for my colleagues, I thought, and as a Dane, I thought that this was a not very productive way of preparing ourselves for the meetings. So in my case, the Danish case, we are in the front with renewables. We have a tremendous potential for offshore wind, but we are also dependent on something else. So renewables cannot do the trick alone, and I sense a very broad consensus that we need all of the above. So we need renewables, we need more
nuclear in Europe. We need to have homegrown energy in this continent. Of course, there's also a role for biomethane, biomass, and so on. So it's not either or. It's a combination. So I thought it was a very good meeting today. I think it was taken very positive by most member countries, and I could see that the countries that normally feel themselves divided was quite pleased that they could be in one room instead of running between two rooms. So thank you very much. Which government? Australian? No, Israeli. Israelian. Yes. Yeah. You know, we are the first humanitarian donor. This is a financial responsibility, but this is also a political responsibility. And we need to be sure that our aid is entering and delivered to those in need. It's a question also of traceability, transparency, because at the end, this is our taxpayer, that pay this humanitarian aid. And when I see warehouses full of items that are, not allowed to enter because considered as dual use. And what I've heard from our humanitarian workers is that there is no text, there is no written list on what is considered as dual use. So we need to have clarity. And for that, of course, we need to have the possibility to reopen our office in Gaza like it was before the October the 7th. Thank you. Thank you. Good morning. Bonjour. Ce week-end, l'Australie a été endeuillée par un attentat terroriste antisémite sans précédent, la pire tuerie que le pays ait eu à connaître depuis 3 décennies au moins. Et c'est dans ce contexte que nous avons appris avec une profonde tristesse la disparition de notre compatriote Dan El-Kayam, qui compte parmi les 16 personnes décédées à cette occasion. Dans ce contexte, nos équipes sur place de l'ambassade et du consulat général sont pleinement mobilisées. D'abord au contact de la famille de notre compatriote décédé pour faciliter son rapatriement via Israël, au contact également d'un jeune franco-néerlandais qui a été blessé au cours de cette attaque abjecte, qui a subi des soins et qui devrait pouvoir, grâce au soutien des équipes de l'ambassade si nécessaire, pouvoir tourner cette page. Et puis évidemment, le consulat est au contact de la communauté française et de ceux qui, sans avoir été blessés, ont été témoins de l'horreur et ont besoin d'un soutien en matière psychologique. L'ambassadeur, le consul général se rendront sur place aujourd'hui au pavillon de Bondy, sur la plage où a eu lieu le massacre, pour se recueillir et exprimer au nom de la France au peuple australien nos condoléances et notre solidarité. En Ukraine, la Russie est en échec politiquement, militairement, économiquement. La progression millimétrique sur le front se fait au prix de vies humaines innombrables. Et c'est dans ce contexte que les discussions se poursuivent entre Ukrainiens, Européens et Américains aujourd'hui à Berlin. Et c'est dans ce contexte également que les Européens ont décidé de prendre leur destin en main, avec des décisions très significatives, à commencer par celle qui a été prise vendredi, consistant à priver la Russie de ses actifs russes placés en Europe aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que la Russie de Vladimir Poutine mette fin à sa guerre d'agression et verse des réparations à l'Ukraine. C'est une décision majeure puisque jusqu'à présent et depuis 2022, les actifs russes placés en Europe étaient immobilisés, mais cette immobilisation devait être renouvelée tous les 6 mois à l'unanimité des États membres. Désormais, ces sommes sont bloquées et ne pourront être déverrouillées que lorsque la guerre prendra fin et que des réparations auront été versées à l'Ukraine. Aujourd'hui, ici à Bruxelles, nous continuons à prendre des mesures de sanctions à l'encontre d'acteurs russes contribuant d'une manière ou d'une autre à cette guerre d'agression. D'abord avec 9 entités responsables du contournement de nos sanctions, ce que l'on appelle la flotte fantôme, notamment des compagnies maritimes qui travaillent pour ou en lien avec les 2 compagnies pétrolières Lukoil et Rosneft. Et puis des sanctions à l'encontre de 12 agents
de la déstabilisation russe en Europe, 12 responsables des ingérences étrangères ou des ingérences numériques étrangères. Et je veux citer notamment les sanctions qui vont être décidées aujourd'hui à l'encontre de Xavier Moreau, ressortissant franco-russe basé en Russie, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe, ou encore les sanctions qui cibleront John Mark Dougan, responsable d'ingérence numérique en Europe, et en particulier l'un des artisans de cette campagne que les services français de Viginum ont dénoncé, Storm 1516, et qui a visé à plusieurs reprises le débat public français et européen. Et puis, dans quelques jours, d'ici la fin de semaine, lors du Conseil européen qui réunira les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne, une décision pourra être prise pour mettre l'Ukraine à l'abri de toute difficulté financière pour les 2 années qui viennent et la placer en position de force au moment où se déroulent les discussions devant mener à la paix. En tout cas, c'est ce que nous voulons et nous le constatons, l'Ukraine a montré sa disposition à avancer, à accélérer pour arriver jusqu'à la paix. Au Proche et au Moyen-Orient, nous terminons l'année 2025 dans une situation moins défavorable que la fin de l'année 2024. Cependant, la situation de la région reste fragile et c'est la raison pour laquelle l'Europe, dont le Proche et Moyen-Orient est le voisinage immédiat, doit se mobiliser. S'agissant de Gaza, j'ai proposé à la haute représentante que Steve Witkoff et Jared Kushner, les envoyés du président américain, puissent intervenir aujourd'hui devant les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour faire un point sur la mise en œuvre du plan de paix du président Trump que nous soutenons et auquel nous voulons contribuer. Au Liban, nos efforts conjoints avec les États-Unis et l'Arabie saoudite se poursuivent et ont conduit il y a quelques jours au premier dialogue en 40 ans entre des civils libanais et des civils israéliens dans le cadre de ce mécanisme de suivi du cessez-le-feu que nous avons conçu l'année dernière. Nous travaillons à la mise en place d'un second mécanisme qui, lui, aura vocation à faire le suivi du désarmement du Hezbollah, élément essentiel pour éviter l'escalade et garantir un chemin crédible vers une souveraineté pleine et entière du Liban. En Syrie, 1 an après la fin du régime sanguinaire de Bachar al-Assad, le pays a été marqué par l'assassinat de 2 militaires américains et d'un traducteur que nous avons condamné avec la plus grande fermeté et qui illustre le défi sécuritaire auquel est confrontée la transition que nous devons donc soutenir pour écarter le risque du terrorisme, de l'instabilité qui est toujours présent, mais que les autorités syriennes travaillent à pouvoir contenir. J'en viens maintenant à la Chine où le président de la République était en déplacement il y a 10 jours, ce qui a été l'occasion d'échanges approfondis avec le président Xi et les autorités chinoises. J'ai sollicité de la part de la haute représentante un échange que nous aurons aujourd'hui pour partager le constat et les propositions. Le président de la République a proposé en Chine d'ouvrir une voie de rééquilibrage avec ce pays qui consiste pour l'Europe à accentuer ses efforts en matière de compétitivité, pour la Chine à stimuler sa demande intérieure et à réouvrir son marché, qui consiste pour l'Union européenne et la Chine à développer un agenda d'investissement croisé et de partenariat au bénéfice de ces 2 régions. Et je proposerai donc à mes collègues, à partir de cette perspective d'une voie de rééquilibrage, d'actualiser, si je puis dire, notre triptyque, le triptyque que nous avions défini en 2019, qui est un triptyque de constats pour définir la relation entre l'Union européenne et la Chine, constat que nous sommes à la fois concurrents, partenaires et rivaux systémiques, de passer d'un triptyque de constats à un triptyque d'action. Et l'action, elle tient en 3 mots, c'est se dérisquer, c'est dialoguer et dissuader. Se dérisquer d'abord en approfondissant la compétitivité du marché intérieur, en réindustrialisant l'Europe pour être moins dépendant des importations et être plus autonome sur le plan stratégique. Dialoguer ensuite, je le disais, pour établir des partenariats et des investissements croisés avec la Chine. Et puis dissuader lorsque les emplois ou les actifs industriels stratégiques sont en jeu. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière, une nouvelle fois, en protégeant par des droits de 100% un secteur qui était menacé d'extinction en Europe, qui est celui de l'alumine fondu,
avec une décision qui a été prise par les Européens et dont je me félicite. J'en viens maintenant à Haïti en me réjouissant que les propositions qui ont été faites par la France de sanctionner 4 figures politiques responsables d'un soutien politique, financier aux gangs qui aujourd'hui menacent la stabilité du pays et de la région et soit aujourd'hui adoptée. C'est la 3e fois que nous prenons des sanctions à l'encontre des responsables des violences aujourd'hui en Haïti. Et il me paraît essentiel de continuer à exercer cette pression car nous ne pouvons pas détourner le regard de la tragédie qui se déroule aujourd'hui en Haïti. Et puis je me réjouis aussi du débat qui se tiendra aujourd'hui au Parlement européen sur le narcotrafic en présence de la famille de Mehdi Kessassi qui a été assassiné il y a quelques semaines dans notre pays. Ce sera l'occasion de manifester une ambition non seulement française mais européenne d'éradiquer à la racine le fléau de la criminalité organisée et du narcotrafic. Dans le cadre de l'offensive menée par le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, j'ai présenté lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères européens un projet de régime de sanctions européen contre la criminalité organisée et le narcotrafic pour cibler les criminels qui sont réfugiés à l'étranger et qui sont responsables de trafic de drogue, de trafic d'êtres humains ou de trafic d'armes. J'ai constaté le soutien d'un grand nombre de pays et de la haute représentante et nous pouvons espérer disposer de ce nouveau levier de pression à l'encontre de ces criminels dans les premiers mois de l'année prochaine. Je vous remercie. Europa tiene que tomar en el Consejo de Asuntos Exteriores de hoy, en el Consejo Europeo de final de semana, decisiones para avanzar definitivamente en su soberanía. Las próximas semanas, los próximos días, los próximos meses van a ser decisivos para el futuro de Europa y para el esquema de seguridad europea. Y no podemos seguir hablando exclusivamente de autonomía estratégica. Tenemos que hablar de nuestra soberanía. El mundo se está transformando y las decisiones que tenemos que tomar nos tienen que conducir a, de una vez por todas, aquello sobre lo que hemos estado hablando, teorizando durante muchos años, concretarlo en la realidad. Y que tanto nuestra economía, nuestro mercado interior, la disuasión, nuestra propia seguridad, esté definitivamente en nuestras manos. Tenemos que ser conscientes, y hoy vamos a hablar de Ucrania, que la paz que se diseñe en relación a la agresión rusa a Ucrania va a ser también el futuro esquema de seguridad europeo y, por lo tanto, las posiciones de Europa, la voz de Europa, la seguridad de Europa tiene que ser central. Y no podemos permitir que sean otros los que decidan por nosotros. Eso pasa por seguir apoyando, como ha hecho España y como ha hecho la Unión Europea desde el primer momento, al presidente Zelensky y al pueblo ucraniano para que su soberanía sea respetada y para que su seguridad esté siempre plenamente garantizada. Por eso nosotros somos favorables en apoyar a Ucrania en todas las facetas. Nos felicitamos, esa congelación definitiva de los activos rusos. España fue favorable a ello desde el primer momento y también nos felicitamos de que se esté avanzando en el uso de esos activos rusos congelados ya por fin definitivamente. Eso, el uso de los activos rusos congelados, nos permitirá tener una financiación urgente, como la necesita Ucrania, sostenible en el tiempo para los próximos 2 años y predecible, por supuesto, para el gobierno ucraniano que se tiene que enfrentar por un cuarto año a esta agresión rusa y a un nuevo invierno en el cual seguimos viendo una violación flagrante de los más mínimos estándares de humanidad y del derecho internacional humanitario, con bombardeos sobre población civil y sobre infraestructuras energéticas básicas. Vamos a tratar también otro punto importantísimo, donde Europa tiene que afirmar sus posiciones, tiene que afirmar su voz, porque eso es afirmar también, eso es parte de nuestra soberanía
de cómo somos y cómo nos proyectamos en el mundo, los valores sobre los que se ha construido la Unión Europea, que son valores humanistas, son valores de paz, de defensa del derecho internacional en Gaza. Vamos a conectarnos tanto con Witkoff como con Kushner para compartir con ellos también una visión y poder intercambiar al respecto y cómo está evolucionando ese muy incipiente plan de paz, que es un rayo de esperanza para la población palestina y muy en concreto para la población gazatí, pero que todavía tiene que consolidarse mucho. Hay un alto el fuego que es demasiado frágil y sobre todo tiene demasiadas violaciones constantemente y por lo tanto hay que consolidarlo definitivamente. En segundo lugar, tenemos que garantizar, y así se lo trasladamos la semana pasada al presidente Mahmoud Abbas cuando estuvo en Madrid, tenemos que garantizar que la Autoridad Nacional Palestina, que es nuestro socio para la paz en el lado palestino, esté en el centro de cualquier decisión política y cualquier diseño futuro en Gaza. Y en tercer lugar, tenemos que garantizar que todo lo que toque a la reconstrucción ayuda a unir Gaza y Cisjordania bajo la Autoridad Nacional Palestina y no lo divide todavía más. Tenemos que rechazar cualquier futura separación de Gaza y Cisjordania, mucho más una división incluso dentro de la propia Gaza. Y no olvidemos Cisjordania, yo lo diré así en la mesa. No hay que olvidar Cisjordania, la violencia de los colonos israelíes sigue estando fuera de control y hay que paralizar esa violencia de la misma forma que los asentamientos ilegales. Quiero también aprovechar para rechazar cualquier forma de antisemitismo y volver a condenar, lo hice ayer ya, el atentado terrorista antisemita que se produjo en Sydney, el antisemitismo, los discursos de odio, la discriminación de cualquier forma no tienen cabida en nuestras sociedades y desde luego el Gobierno de España y yo como Ministro de Asuntos Exteriores de España lo combatiré siempre. El antisemitismo bajo cualquier forma es siempre despreciable, pero en su forma de violencia máxima, como es el atentado terrorista, el ataque terrorista, como se vivió ayer, es totalmente condenable y quiero volver a trasladar pues mis condolencias a los allegados de las víctimas que están en mi pensamiento y, por supuesto, al Gobierno y al pueblo de Australia. El Gobierno de España ha sido el primer gobierno en la historia de nuestro país que ha formulado una estrategia nacional de lucha contra el antisemitismo. Es algo, desde luego, que es muy importante para nosotros. Un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, como es la Casa Sefarad de Israel, se ocupa muy directamente de ello y yo, en reuniones que tengo pues en bases regulares con la Federación de Comunidades Judías de España y con su presidente, así lo traslado. Y también, aunque no es un asunto que se vaya a tratar directamente en el Consejo de Asuntos Exteriores, por la importancia que tiene todo lo que ocurre en los países hermanos de América Latina. Simplemente ayer Chile tuvo unas elecciones presidenciales. Quiero felicitar al ganador de esas elecciones, José Antonio Cast, y desde luego el Gobierno de España se dispone, y esa es nuestra voluntad, a trabajar lo más estrechamente posible, como hicimos con el Gobierno anterior, con el nuevo Gobierno de Chile, en beneficio de la amistad y de la hermandad, porque los lazos que tenemos con el pueblo chileno, como con todos los países de América Latina, son lazos fraternales, y también en beneficio del progreso de la comunidad iberoamericana, que, como saben, tiene España en estos momentos la Secretaría Pro Tempore, y el próximo 4 y 5 de noviembre se celebrará en Madrid la cumbre iberoamericana. También quiero señalarles que España, junto a otros 5 países de la Unión Europea, hemos dirigido una carta a la alta representante Kaja Kallas, urgiéndola a que la ayuda humanitaria de la Unión Europea, por supuesto, pero toda, entre de manera masiva en Gaza y que, por lo tanto, tome todas las iniciativas que estén en su mano y utilice toda la interlocución que tiene para ello. Es fundamental y es un paso mínimo para avanzar y consolidar ese alto el fuego, como les señalaba anteriormente, y quedo a disposición de sus preguntas. Mire, yo creo que desde luego están resueltas, son legítimas y se pueden encontrar soluciones para ello.
y por lo tanto yo creo que no tiene que ser ese el obstáculo que impida que se puedan utilizar esos recursos. No solo Bélgica, también estamos viendo en las últimas horas como Malta, Bulgaria, más países, aparte de Bélgica, tienen dificultades con aceptar esta propuesta y están pidiendo por otras más realistas. ¿Es optimista de conseguir un acuerdo en la cumbre de esta semana? Yo creo que estamos avanzando, yo creo que nos podemos felicitar ya de que estén definitivamente congelados. Quiero recordar que la congelación de activos fue una decisión que tomamos los 27 conjuntamente, muy rápidamente. Si no recuerdo mal, no habían pasado prácticamente 48 horas desde el inicio de la invasión rusa y no planteó ningún problema a nadie. No veo por qué no podríamos encontrar una solución para avanzar en esa fórmula. Es vital. Es vital para Europa, es vital para nuestra seguridad y es vital para nuestra soberanía encontrar una financiación urgente, sostenible en el tiempo, por lo menos durante 2 años, y predecible para Ucrania. Lo tenemos encima de la mesa, no deberíamos de desperdiciar esta oportunidad. Ministro, sobre las negociaciones en Ucrania, está ya poniendo sobre la mesa la cuestión de la OTAN, que Ucrania renuncie explícitamente a esto. ¿Cómo lo valora usted y no es en alguna manera saltarse un debate que debería someterse a los aliados de la OTAN? Mire, quién pertenece o quién puede ser parte de la OTAN es un debate que compete exclusivamente a la OTAN, a los aliados de la OTAN y a aquellos estados que deseen solicitarlo o no. Si el presidente Zelensky toma una decisión soberana como presidente legítimamente elegido por parte de Ucrania, yo lo respetaré de la misma forma que cualquier decisión de entrada o no es una decisión que compete exclusivamente a los aliados. ¿Lo tomaría obligado por Estados Unidos o en este contexto, quiero decir? Dejemos que el presidente Zelensky hable por el gobierno de Ucrania. Nadie tiene que sustituirse a él. Yes, Minister, do you think that Ukraine is now closer to peace than in 4 years before that? And is it possible to reach any kind of deal by the end of this year? What is your... I think that Ukraine and certainly European Union and the Spanish government has always been ready for peace. If it was to Ukraine, to President Zelensky, to the people of Ukraine, or to the Spanish government or the EU, this war would have never started. Let's not forget, at these very crucial and decisive days, that the one that started this war, the aggressor, the very first day and right now, as the minute we are speaking, is only one, is Russia. So I hope that there will be peace. I've been hoping for it since the very first day of the aggression, but I hope as well that it's a just, a lasting peace. That this is not just a parenthesis between two wars. And let's not forget one thing. Wherever peace comes out of the aggression, the Russian aggression to Ukraine, will define also the European security scheme for the future. It's our sovereignty, the sovereignty of Europe that is also at stake. That's why it's very important that our position and our voice, it's at the center of the table. Muchas gracias. Zu manipulieren. Sie haben immer wieder in den ersten Wochen... Good morning, dear colleagues. It's a pleasure to be back to Brussels just 2 weeks after a very successful EU-Armenia Partnership Council, where we adopted a strategic agenda for Armenia-EU partnership, thus elevating our relations to a completely new level. Today, in Foreign Affairs Council format, chaired by Representative Kaja Kallas, and together with the member states, we discussed all major achievements in Armenia-EU partnership, from economy to stronger resilience, to security-related issues, including hybrid threats, the assistance under European Peace Facility. Basically, we covered all the topics which are currently very important between Armenia and the European Union. We also assessed the visa liberalization, the progress in this process, a topic which is very important for the citizens of Republic of Armenia and also is important in terms of bringing Armenia closer to the European Union. Of course, there is also the bigger picture, the regional developments, the opening of communications between South Caucasian countries, and the opportunities lying therein. We discussed and we will welcome EU's possible involvement in infrastructure projects. Thank you for your attention. Good morning.
Good morning. This week is very important for Europe, for Ukraine, and I do hope for the just and lasting peace as well, because Europe must make a decision about reparation loan, which will be used using the Russian frozen assets. And it's, of course, very important to give Ukraine the financial support, altogether 210 billion, but within the next 2 years, 90 billion. It's lots of money. Ukraine needs for the next year like 60 billion, and half of this money they have already. So you can imagine how strong financial support it will be, and it will give as well for Ukraine stronger position against Russia aggression, but also during the negotiations. The second thing is that Europe now is out from these negotiations, and everybody is talking about Russian frozen assets, which actually we have. We own them, as we have been freezing them. And so Europe must put ourselves around the table about the peace, just and lasting peace in Ukraine, because it's not about territories in Ukraine. It's about European security architecture. It's about our interests as well, and Ukraine belongs to Europe. So this is very important that at least in Council, during the Council meeting on Thursday and Friday, our leaders will make this decision. This is crucial, and it can change as well the course of this war, because Putin doesn't want to have a peace right now. Last week, Putin guided 1,500 attack drones to Ukraine, as well 900 guided air bombs, and also 46 missiles against Ukrainian people. Is it like the sign of any kind of peace? I don't see it. So that's why we need to focus what Europe can do. We need to increase pressure to Russia. We need to prepare the 20 sanction package as well. Finland, Estonia, and Sweden, we have proposed the Commission to put on the tariffs on the goods import from Russia and Belarus to European Union, and this is the way through the strength. Today we'll discuss as well about China during the Council. I was in China a month ago, and I say very clearly that the Russian aggression against Ukraine is an existential problem for Europe as well. And we can discuss about the relations between European Union and China, but if the existential threat is there, and China is the main enabler for Russia to wage the war, so first of all, we need to deal with that. And this is a very clear message. So thank you. Yeah. Estonia is ready to share the guarantees and carry the burden, because this is something we need to do. But we need to understand as well that the Russian frozen assets will be the first round of the guarantees. And there won't be any kind of claims from Russia possible before Russia is compensating everything, all the damages, what they have been doing against Ukraine. And we are not talking about 210 billion euros worth casualties. We're talking about more than 500, 600 billion. So all the different citizens around Europe must be sure that this support is much more efficient and cheaper for them as well if you use the Russian frozen assets as a guarantee for this reparation loan. Instead of that, now we are paying directly from our pockets, from our taxpayers' money. But actually, aggressor must pay. And that's why it is very crucial now, this week, to make a decision. Regarding Yeah, please. Regarding the EU membership of Ukraine, what do you think? Is it realistic for Ukraine to really join the EU by 2027? And are you happy? You're talking about what Special Envoy Witkov has been discussing. So I think that Europe must make these kind of decisions, who is joining and when to European Union. But we are very great supporter of Ukraine, Moldova, and the other countries joining the European Union as soon as possible. I will be very happy if it happens for the 1st of January 27, but now we need to first open the first cluster, and we are not able to do it. This is a big problem. So we are focusing on that as well today. Sorry?
and especially so yes, it's less exact that he can go back and then he doesn't need full engage, okay, doesn't need to engage, but he needs good security guarantee. What can you give as security guarantee to Ukraine? If we're talking about institution as European Union is, so the membership is one thing. The Russian frozen assets reparation loan is the other thing, as well as sanctions and everything what we are able to lift and put on the Russia. But if you're talking about really working and efficient security guarantees, is the full membership of NATO to Ukraine in the future. It is not possible right now, but that's why the coalition of the willing is very important. And I'm not talking about European Union, I'm talking about Europe, I'm talking about UK, France, and other countries. And the Estonian government already March this year decided that if there will be efficient and working security guarantees based on the Article 5 principle, one for all for one, boots on the ground, we will participate. We will send our troops in together with all the other allies. And I think this is the most efficient and working security guarantees if Europe is putting their skin in the game. But then as well, we need to have very clear understanding about US participation, what it will be. So we are lacking information about that, and I do hope to get more information today. Okay, thank you. God formiddag. Det virker lidt som Europas eller Ukraines skæbne uge, den her uge. I skal diskutere Ukraine her, de skal diskutere Ukraine i Berlin, I skal diskutere Ukraine ved topmødet på torsdag. Hvad kan I gøre her, og hvor afgørende er det her for Ukraine? Som jeg ser det, så er den her uge helt afgørende for Ukraine, men sådan set også for Europa. Vi har et Amerika, der ser på Europa og synes, vi er svage, og det er vi jo også, hvis ikke vi handler. Og det er helt afgørende, at vi i løbet af den her uge får sikret noget mellemlang finansiering til Ukraine, så de kan holde sammen på deres samfund, og så de kan stå op imod russerne, og så de kan forhandle for en styrket position. Og den eneste mulighed, der i realiteten eksisterer, det er jo det her reparationslån, som kan håndteres ved kvalificeret flertal. Alle andre forslag kræver enstemmighed, og vi har nogle få spoilere. Så det er vejen at gå. Og jeg er glad for, at det lykkes op til weekenden at få skabt en mere kan man sige, stabil immobilisering af de her aktiver. Det er jo en forudsætning for, at man kan bruge dem som garanti for et lån. Nu er det så helt afgørende, at der bliver truffet en beslutning. Det bliver jo ikke i dag, men det skal ske, når der er møde i det europæiske råd senere på denne uge. For ellers efterlader vi Ukraine et rigtig, rigtig dårligt sted, og vi får desværre også vist til omverdenen, at der i så fald ville være lidt hold i den karakteristik, som amerikanerne på det sidste har sat på Europa. Hvordan ser du på udsigterne for en fredsaftale og sikkerhedsgarantier for Ukraine, noget som er holdbart? Vi har fortsat ikke nogen læsning af en Putin, der vil den her fred. Men en ivrig deltager i det her diplomati og i hele det her spil over Atlanten, som efter vores mening jo altså hviler på et falsk grundlag, hvis ellers vi kan få truffet de nødvendige beslutninger. Altså den russiske økonomi er svag, de russiske tabstal er enormt store, og det er rigtigt, at Ukraine er presset på slagmarken, men det er altså også med store russiske tab som følge. Og derfor er det helt afgørende, at vi i den her kritiske fase, efter at have støttet Ukraine, så uniformt gennem meget lang tid, nu ikke pludselig begynder at ryste på hånden, men sikrer, at Ukraine får finansiering, både til at holde deres samfund kørende, men også deres modstandskraft intakt. Så det er en skæbnestime for Ukraine, men altså også for Europa. Er det også en uge, hvor Europa kan vise amerikanerne, at Europa er stærkt og ikke svagt, som Trump karakteriserer Europa som? Jeg synes jo, det er en uge, hvor vi ikke kan skjule sandheden. Altså enten så viser vi en stærk hånd, det har vi alle muligheder for. Før weekenden fik vi truffet den her beslutning, der sikrer en mere stabil immobilisering af de russiske aktiver, sådan at det ikke er hver 6. måned, man skal tage stilling til det her. Og det er jo forudsætning for, at man kan give et langfristet lån med garanti i det. Nu mangler vi bare den sidste beslutning. Det kan lade sig gøre. Og træffer vi den,
så stiller vi Ukraine et godt sted, og vi får også vist omverdenen, at Europa er en stærk geopolitisk spiller. Men spejlbilledet på det, hvis ikke vi træffer de her beslutninger, det er jo også at vise, at vi ikke er så stærke, som jeg synes, vi skulle være. Så det er på alle måder en skæbneuge, ikke bare for Ukraine, men også for Europa. Skal vi træffe den her beslutning med kvalificeret flertal om nødvendigt, altså køre Belgien over, trods den modstand, vi har, trods at pengene er indefrosset i Belgien? At træffe med kvalificeret beslutning er jo ikke det samme som at køre Belgien over. Men vi har jo nogle lande, som helt åbenlyst har sagt, at de ikke vil indgå i de her løsninger. Det gælder Ungarn, det gælder Slovakiet, og det er vi nødt til at se bort fra. Så er det klart, at Belgien er i en særlig situation. Det er jo der, midlerne er indfrosset, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at vi strækker os langt i forhold til at give belgierne den tryghed og den sikkerhed, der skal til. Det er vi også fuldstændig indstillet på. Men altså, det siger sig selv, at løsninger, der hviler på enstemmighed, de lader sig desværre ikke gøre. Og derfor er det vores vurdering, og som formandskabsland, at den eneste vej frem, det er at finde en løsning med afsæt i de immobiliserede, altså de frosne russiske aktiver. Og det kan lade sig gøre. Og der blev taget et vigtigt skridt før weekenden, ved at vi nu ikke her fremover ved 6. måned skal tage stilling til, har vi stadigvæk jurisdiktion over de her midler. Det er blevet mere stabilt, og dermed er der jo en vigtig forudsætning, der er faldet på plads. Men der udstår den sidste svære beslutning. Den kan vi jo ikke træffe her i dag. Den skal træffes på stats- og regeringslederniveau senere på ugen. Men den skal også træffes der. Fordi det er forudsætning for, at vi giver Ukraine styrkeposition. Det er jo også forudsætning for, at Europa kan vise omverdenen herunder Det Hvide Hus, at Europa er nogen, man ikke kan komme udenom. Men hvis man fastholder sin modstand, skal den beslutning så stadigvæk træffes? Jeg har sagt meget klart her, hvordan vi ser på den her sag, og det bliver ikke bedre af, at jeg står og repeterer det. Det er en skæbnestund for Europa, og der skal træffes en beslutning. Det er jo også på andre fronter en vigtig uge for Europa. Vi har en Mercosur-aftale, som er klar, som jeg håber, at kommissionens præsident kan tage til Brasilien og underskrive på lørdag. Det kræver, at vi også kommer på plads med det. Der udstår nogle ting i parlamentet. Det synes jeg tegner fornuftigt. Vi arbejder benhårdt på at få trilogforhandlinger afsluttet, sådan at der også her er skabt et fundament for, at Europa kan beslutte sig for den her aftale, der har været undervejs i 25 år. Og i en situation, hvor vores venner i USA altså ikke vil have helt den samme handelsrelation til os, som de har haft tidligere, så skal vi ud og søge nye markeder. Og her er der et åbent vindue, og sørger vi ikke for at springe ud af det, så efterlader vi også den del af verden til andre, og i det her tilfælde jo altså kineserne. Så også her er der brug for, at Europa træder karakter. Mr. Minister, question in English, please. Yes, Terry Schultz with DW, thank you very much. Yes. Is it acceptable to you that Ukraine may be pressured to drop its eventual ambitions to join NATO? And is there any way that European countries can fill that security gap, can help make Ukraine secure for the long term without possibly NATO membership? I think we have to listen to President Zelensky himself. And if he's ready to compromise on the NATO question, I will not be the one, standing up for that. But of course, it goes without saying that if NATO is not the solution, then we need other kind of security guarantees, exactly as strong as an Article 5 guarantee. The most important thing on our agenda today is to ensure that we can finance Ukraine in a midterm perspective. I think it's crunch time for Europe and Ukraine. We have been discussing this for quite a while. In the lead up to last weekend, we took a very important decision about stabilizing the mobilization of the Russian assets. It's a precondition for the next step, which is a reparation loan. And we must take that decision within the end of this week to secure that Ukraine is in a position to continue its freedom fight, but also to uphold, the whole society, but also in order to show the rest of the world that Europe is a strong player. Otherwise, we will give in to the impression pictured or painted by the American president that Europe is weak. Thank you. What are you expecting from the talks in Berlin today?
I mean, these are the leaders of Europe that are going there. What are you expecting? And I mean, actually, can there be security guarantees from the EU that are equally high as the NATO securities? Well, from a Danish perspective, we would have preferred, a Ukrainian NATO membership. But if President Zelensky is ready to give up on that in order to compromise, I think we should accommodate that. And then we have to ensure, other kind of guarantees exactly as strong as an Article 5. And I can only talk on behalf of Denmark. We are ready to participate. I think on today's agenda, the most important thing is to continue the discussion about how to finance Ukraine in a midterm perspective in order to give them a position of strength and in order to secure that they can uphold their own society. We took a very important decision in the lead up to the weekend by stabilizing the immobilization of the Russian asset. And before the end of this week, we need to take the final step. I would say it's crunch time for Europe and Ukraine. We need to take this decision in order to secure the Ukrainian economy, but also in order to send a signal to the rest of the world, which will include the White House in DC, that Europe is a strong geopolitical player. If we don't do that, I mean, we will give in on the new picture painted by him that Europe is weak. Thank you. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Wie Sie wissen, ist das beherrschende Thema bei uns aktuell in Berlin, wie aber eben auch hier in Brüssel, das große Thema Ukraine. Es geht um die Bemühungen, den Krieg zu beenden. Es ist sicherlich auch ein herausragender Erfolg unseres Bundeskanzlers Friedrich Merz, dass in Berlin diese Runde zusammenkam, dass über die Europäer nicht länger hinweggegangen wird, dass auch über die Ukraine nicht länger hinweggegangen wird, dass wir hier aktiver Teil der Gespräche sind und eben auch die Amerikaner gestern nach Berlin kamen. Es ist aber auch das große Thema hier bei uns in Brüssel während des Rates jetzt, weil es gilt, den Druck auf Russland hochzuhalten mit den Sanktionen. Sie wissen allerdings auch, dass wir letzte Woche in Berlin den russischen Botschafter einbestellt hatten, weil wir nachweisen konnten, dass eben Einflussnahmen geschahen, nicht nur im Bereich der Cyberattacken, sondern insbesondere auch auf die Bundestagswahl. Das hat heute Morgen schon ein Schlaglicht geworfen auf die Begegnung mit dem armenischen Außenminister. Hier wird im Juni gewählt. Wir sehen auch dort die Einflussnahmen Russlands, eben auf die Wahlen, auf den Wahlausgang hinzuwirken. Deswegen wird das eine fortgesetzte Herausforderung bleiben. Wir werden allerdings noch weitere Themen hier auf der Tagesordnung des Rates haben. China beispielsweise, Nahost. Und ansonsten bin ich natürlich für Ihre Fragen offen. Herr Minister, glauben Sie daran, dass die EU sich auf die Verwendung des eingeforderten russischen Vermögens einigen kann? Oder sehen Sie das schon? Wie Sie wissen, gibt es Länder, die da noch ihre Vorbehalte haben. Die Gespräche gehen weiter. Friedrich Merz ist selbst ja vor wenigen Tagen auch vor Ort gewesen in Brüssel, in Belgien, um hier mit den Gesprächspartnern darauf hinzuwirken, dass wir dort auch ein echtes Signal setzen müssen. Die Situation ist alles andere als trivial. Die Ukraine braucht unsere Unterstützung und wer sich dem verweigert, der muss auch Alternativen aufzeigen können. Mir jedenfalls wurde noch kein Vorschlag unterbreitet, von dem man sagen könnte, das ist jetzt eine zündende Idee. Nein, wir müssen die Ukraine auch durchfinanzieren. Das Modell, das hier vorgeschlagen wurde mit den Reparationsdarlehen, ist ein Modell, das man gehen kann und auch gehen sollte. Herr Kritisches naturalisches Vorgehen gegen die russische Flaggenflotte. Es sind ja jetzt Gespräche mit Flaggenstaaten geplant, um es dann auch zu ermöglichen, Schiffe zu kontrollieren. Wird die Bundesregierung das auch fördern? Wird die Bundesregierung Marinekräfte bereitstellen, die dann so welche Schiffe auch kontrollieren können? Diese Fragen sind im Augenblick noch offen. Fakt ist aber, dass auch heute weitere Schiffe dann auch auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Wir müssen das erweitern, denn diese Bedrohung durch die Schattenflotte, die ist natürlich mit Händen zu greifen. Das ist etwas, von dem wir heute eben auch sagen müssen. Das sehen wir
Russland. Da sehen wir den Aggressor Russland, wie eben hier Dateninfrastruktur, sprich Kabel in der Ostsee oder eben auch mit Cyberattacken auf unsere Infrastruktur, auf unsere Leben, auf unsere Werte Einfluss genommen wird. Deswegen können wir das nicht beiseite legen. Und diese Fragen sind nach meiner Information jedenfalls im Augenblick noch offen. Wir haben Berlin schon angesprochen, weil dieser wichtige Tag, der Bundeskanzler hat das auch schon mehrmals gesagt. Jetzt ist es so, dass die Security Guarantees von also Zelensky hat gesagt, er würde sich überlegen, eventuell nicht der NATO beizutreten, nicht der NATO beizutreten als Forderung aufzustellen. Die Frage jetzt, was genau können die Europäer für Security Guarantees geben, wenn sie ähnlich stark sein sollen wie der NATO-Beitritt? Sie haben schon richtigerweise darauf hingewiesen. Zelensky hat das in den Raum gestellt. Allerdings sage ich auch, mit einem EU-Beitritt gilt der 42.7. Das heißt, auch dort gibt es eine Beistandsklausel. Und das lenkt natürlich auf den Blick auf die Sicherheit. Streng genommen braucht die Ukraine nicht eine irgendwie geartete Form von Frieden, sondern die Ukraine braucht Sicherheit. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Darum geht es jetzt. Das heißt, ohne Sicherheit ist auch ein Frieden nicht möglich. Beides muss am Ende des Tages zusammengebracht werden. Noch eine Frage bezüglich des Darlehens. Und zwar hat die französische Regierung ja, sage ich mal, sehr große Schulden. Und es ist schwierig zu sehen, dass sie da auch eine Sicherheitsgarantie für Belgien wiederum gibt, im Falle dessen, dass das russische Vermögen von den Russen gezahlt wird. Was sagen Sie dazu? Was ist ein Deshalb gibt es diesen Vorschlag des Reparationsdarlehens, weil jeder Vorschlag, der sonst in eine andere Richtung gehen würde, würde nicht nur von uns, sondern auch von allen Ratingagenturen der Welt beobachtet. Die sitzen, wie wir gut genug wissen, nicht in Europa, sondern in den USA. Ein jedes Land, das sich jetzt diesem Vorschlag der Reparationsdarlehen verweigert, muss auch wissen, dass es negative Auswirkungen auf die jeweilige Bonität und damit negative Auswirkungen auf die Refinanzierung eines Staates haben dürfte. Denn die Zinsen würden dann nach oben gehen und damit beißt sich dann die Katze in den Schwanz, wenn tatsächlich hier nationale Mitgliedstaaten Haushaltseinsparungen durchführen, die aber auf der anderen Seite durch höhere Zinsen bei der Refinanzierung eines Staates wieder aufgefressen werden. Herzlichen Dank. Dankeschön. Panie ministrze, a jeżeli dojdzie do porozumienia na szczycie w grudniu, Ja, ein wichtiger Tag heute, allerdings nicht nur hier in Brüssel, sondern vor allem auch in Berlin, wo ja heute in einem wahren Verhandlungsmarathon auch europäische Leader zusammentreffen werden mit den amerikanischen Verhandlern und mit dem ukrainischen Verhandlungsteam rund um Präsident Zelensky. Ich finde das gut. Ich halte diese Dynamik im diplomatischen Prozess, um Frieden zu schaffen,